I wanna see the light. I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. Touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape. Let's escape. Let's escape. I'll hold you close through the night. I won't let go until the sunrise. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Wave goodbye to your city life. Say hello to the desert sky. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape. Let's escape. Let's escape.
Ой, hello. С кем ты здороваешься? Да. Почему-то так очень непривычно. Привычно, давай. Нет? Так. Значит, что, сейчас подождем людей? Да, наш подождите. Так, сейчас подождем людей и... Сейчас народу подбежит. И сейчас народик подтянется и будем начинать. Знаешь, когда вот что-то такое, почему так сделалось? Когда это, возможно, у тебя в ОБС-ке стремилась картинка. Смотрю. Помнишь, когда-то мы... Вот так вот нужно. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, когда мы вот начинали, да? И смотрели вот всяких таких, которые тоже так делали, помнишь? Да. И тоже они типа сидят, и там вообще никого нет. Это так грустно. Где наши 900 людей? Ой. Ты что, ты дурак, что ли? О боже мой, можно это как-то убрать? Стоп. Миша, можно быстрее, пожалуйста? Как назад, я не знаю. В смысле назад? Ты можешь его просто стянуть, пожалуйста? Алло? Сейчас. Господи. Так. Это же никто не видит. Так кто видит, Миш, успокойся. Кто это может... Да ну в стени нормально, сделаем нормальным размером. Господи, тебе надо всегда куда-то полезть. Еще меньше. О, ну все. Я хотела вот захват экрана. Ой. Ой, что я сделал? Почему он снова мне не отвечает? Ну, скорее всего, ничего уже не сделаешь, да? Да, он, наверное, самый главный. Ну, он не главный, Он не главный, он передает как менеджер просто. Ну да, он передает информацию. Привет! Непривычно пустой чат видеть. Привет! Приветик! У меня не обновилось, да. Как дела? Чатик, не читайте. Не смотрели. Привет. Мы просто не ожидали, что кто-то напишет, знаешь. Жек, шо? Ой. Что? Наши стырил? Или ты о чем? Это не наши, но... А что там было? Ну да, Жека, вот стринка такая, как она. Короче, нам не то, что непривычно видеть это все, мы вообще, короче, типа, такие. Еще и вот только что буквально, ну если ты здесь, конечно, если я не впустую это говорю. Где все? 11 человек на канале, какие все? Короче, сегодня вот нам, короче, вот только что буквально мы запустили стрим и написали о том, что страйк не будет снят. Да, наверное, будем 3 месяца глуховать. Просто мы пытались, мы писали на почту, в Facebook, мы везде им писали, везде их бомбили, что вот типа, ну короче, мы объяснили ситуацию, мы даже деньги предлагали, то есть, ну все мы пытались сделать, но я так понимаю, это не от них зависит. Майнкаст — это большая такая большая организация, которая занимается, наверное, вот именно такими вот всякими. Ну, короче, да, такими как мы, и они ради нас, я думаю, исключения делать не будут. Хотя мы пытались, мы очень сильно пытались.
Я вот, допустим, очень расстроена. Сейчас вот еще больше расстроилась из-за того, что ну уже точно нет. Конечно, я продолжаю писать, продолжаю давить как-то на жалость, просить, но... Что есть, то есть. Только мы еще не решили, что будем делать. Сначала решили, а потом на второй день... хорошо. А потом на второй день опять передумали, что может все-таки есть какой-то шанс, а потом... Короче, будем думать еще, что будем делать. Да, Миша? Да. А ты как думаешь, что лучше сделать? Ну, будем ждать, наверное. 3 месяца, господи! Ну... Или будем вот на этом канале, посмотрим, как пойдет вот на этом канале, может новых соберем. Дело в том, что... Ну, мне просто интересно, вы, конечно, сейчас здесь или нет. Просто если я сама с собой сейчас разговариваю. Короче, дело в том, что если бы нам бы хотя бы какое-то предупреждение написали, как это обычно делается, а этого не было. Просто вот в секунду нету видео, нету доступа ни для чего, и вот и все. Чей кот с ума сходит, как всегда. Пришел оружие себе покупать. Это как в GTA-шке. Господи, как мне непривычно. А, здесь другие боксики просто. Смотри, здесь есть вот. Это что? А, здесь серфить надо, да? Я понял, вот смотри, вот. Типа я поняла, надо запрыгивать туда и типа серфить. Да. У меня вообще не получается. О, тебя откинуло. Не, это нужно, вот видишь, уметь перепрыгивать. 2.30 вот расстояние, видишь, я не умею перепрыгивать 2.30. О, перепрыгнул. Нифига себе. Томас, зайди хоть ты в чатик. Вообще не очень, конечно. Много людей сейчас смотрит. Сколько? Что? Так, давай я пойду. А ты теги поставил вообще? Хоть какие-то? Что? Хоть какие-то теги? Я вообще сколько тегов поставил? Сейчас 10 хватит, либо точно все. Что-то ты не очень. Я, смотри, я же подаюсь ботам. Ты еще того не добил. Я его сейчас добью. Ой-ой-ой-ой-ой, какие зажимы страшные. А мне с КС выходить же? Не знаю. Когда матч уже начнется? Посмотри как раз. Когда начнется? Да. Ну, ты уже смотрела, какое время там. Всем привет, Микола, привет. Давайте я вам, кстати, дам модера. Я же не могу. Блин. Приветик.
7 минут. Через 7 минут? Угу. Ну, аналитика пошла, но я думаю, это слушать не надо. Вот это дебильный вопрос. Как дела, Коля? Сколько мы дней не виделись? 3, да? Получается? Да. Ой, боже. А почему не с калашика? Лучше же калашик тренировать. Я в последнее время почему-то тренирую. Ты, кстати, в последнее время начал отказываться от калаша. Тебе не кажется? У меня почему-то перестает залетать с калаша. Это как у меня периодами. Как у меня такое никогда нет. А у меня сейчас, ну, не сейчас, у меня так все время. Один период только с эмочки. Потом второй период только с калаша, больше вообще ничего. Потом только с АВП летит. Да? Да. Кто удаляет сообщения? Ебучий YouTube, да. Мы не. Мы думали, что уже тебя нету Black Edition. Да, это скорее всего, как всегда, YouTube. Вот так вот мы эти 3 дня вот так вот дергались на эти сообщения, на то, чтобы нам ответили на имейле здесь, в Фейсбуке, мы нашли их в Фейсбук, написали туда, короче. Их рот наоборот. Ну что уже поделаешь. Не, дело в том, что сам факт того, что мы не знали, как правильно сделать, то есть много же так кто делает, много кто на этом зарабатывает, очень много подписчиков, то есть много кого смотрят, часы просмотра. Я не знаю, почему мы решили так сделать. Ну, одна ошибка, вот чего нам стоило. Не, мы хотели вообще изначально просто посмотреть да, матч. мы хотели смотреть. А почему бы и не посмотреть? Почему бы и не постримить, как мы смотрим? Ну, в принципе, и все. Надо адрес узнать, к ним поехать. Да тут не с плакатами, тут нужно с каким-то огнестрельным оружием. Просто мы первые попали под обстрел, хотя мы уже после этого всего мы сидели, смотрели. Мы смотрели вот за теми мелкими каналами по 200, по 300 человек. Мы смотрели за ними, то есть банят ли их, или почему только мы так, у нас так получилось. Ну просто у нас так получилось, потому что официальную трансляцию смотрели 1600 человек, а нас смотрело 1400. 1400, это вообще, это, ну в минуту к нам приходило по 50, по 100 человек. Из-за этого просто мы первые, кто отлетел. Мы просто настолько все правильно сделали, правильные теги, правильное описание, все правильно, потому что люди, которые запускают просто так, не делая ничего, думают, что к ним повалятся люди, такого не будет. Вот из-за такой ошибки у нас так получилось. Точнее, даже не из-за ошибки, а за везение, что к нам так пошли люди. За сколько? За 20 минут, даже за минут, наверное, 11, потому что там минут 5-6 мы настраивали еще трансляцию. Вот за эти 11 минут к нам подписалось 21 человек. Да. Сколько лайков набрали. Мы потеем на этих стримах, сидишь, играешь, читаешь чат, стараешься для всех, стримишь по 3 часа, то есть нужно еще заниматься домашними делами, то есть Миша приходит с работы. Это вот такая вот каша была вот все время, пока у нас был этот канал, пока мы занимались стримами, старались, постоянно что-то придумывали. Вот, и когда ты сидишь, стримишь, и всего-навсего ты получаешь 40-50 лайков, или же часы просмотра, да, там такие, ну, небольшие. А здесь просто заходят люди и, короче, ну, так сказать, замануха, да, такая, типа, вот
получить часы просмотра. Короче, Зайду просто денег захотел больше. Либо не осталось денег. Мы уже и деньги им предлагали. Вот серьезно, мы им предложили денег. Но они как-то вообще проигнорировали это. А здесь по какому? Короче, вот так. Просто если бы мы были в этом всем. Спасибо, как всегда. Как всегда, ничего нового. Я отойду. Давай. Пам-пам-пам. Ну что, остался я один. Настя ушла. Посмотрим, что говорит Блейд. Black Edition, как у тебя дела? Как у тебя дела? Кто еще может, кто-то смотрит? Как дела у вас? Кто смотрит? Сейчас. Сейчас Black Edition, и мы 3 месяца ждать будешь? 3 месяца, это, ну, по-любому мы, конечно, будем, потому что мы же серьезно хотим заняться этим каналом. Но мы, наверное, и будем и на этом одновременно заниматься этим. Посмотрим. Может, мы за 3 месяца наберем еще больше подписчиков, еще больше на что-то получится на этом канале, чем на том. Потому что там тому каналу, Hltv, 3 месяца. То есть это еще такой же срок нам ждать. I would have to say, against a FaZe who looked really tidy, right? I think the way that FaZe approached a lot of their games, they looked great compared to the FaZe. Все, я добавил 2 Navi модератора. can grab that model and start adding in things that FaZe have done within the last couple of months, then I think they can be unstoppable. They could be. They absolutely could be. We're going to have to keep our eyes and ears to the street right there on that one. For the time being, speaking of the streets, these Green Street hooligans are going to be taking over the ramparts right now. We're ready to kick it over to our commentators. They've certainly got something to say about this one. Yeah, we do actually, Trace. We've got lots of things to say. We're going to be hanging out here at the Vodafone View, and it's quite intimidating. Are you going to be doing this the whole time? No? Okay, cool. All right, well, yes, we are here. Myself, Machine, joined by Henry G. Hi there, how's it Hello, going? where are we looking? Those guys over there. Yes, we're here to talk about the Vodafone View, where we А интересно, а вот этот ESL именно, вот трансляция ESL, она может кинуть страйк или нет? Потому что мы смотрели, вот, когда стримят на английском языке, страйка нету. If you take a look at his stats, obviously speaks for himself, and anyone that's watched competitive Counter-Strike over the last 6 months to 12 months really will have heard the word simple and then a superlative of their choice. He's my man. I'm keeping my eyes on him coming in. It's a good man to have, to be honest with you. It's not bad, but I've got my boy Twist there. Sure, he hasn't had the best few months recently. 2019, the end of it, it wasn't looking amazing. Кстати, вот у Ликвида форма как, looking like team Liquid stock is going up, especially with Twist as well. His performance hasn't been showstopping in this tournament. It's getting much better, and I feel like they're going to peak into this tournament. Twist is going to show us what he's made of. Simple. I'm not sure. I haven't seen the best from him. Those 8 kills on Nuke the other day. Remember that kind of streaky performance he's showing? I'm not saying he's had a bad tournament by any stretch of the imagination. I'm just saying there's a chance he's been dropping off, and we'll see what can happen there. Yeah, okay, that's fair. That is totally fair. But the coolest stat I saw, just at a glance at his stats page, is that his rating's going up versus a good one. top 5 opposition. I did see that too. I didn't want. I was hoping that wouldn't come up. To be honest with you, I was like, so it's like top 10, 1.2. Hopefully, Alex didn't look into that one. But yeah, that is true. He does seem to do very well against the teams that he absolutely should be beating. Yeah, that's going to be quite a scary prospect. Jokes aside, do you feel like Navi have what it takes to take down Team Liquid? Considering what the boys said on the desk, this is a new team essentially with Perfecto joining. Their T sides do look pretty weak in my opinion. It's their CT sides that have got great lockdowns. Navi, could they take down Liquid? I truly believe that they have all the tools, but it is going to, once again, as the desk is saying, it's going to come down to having Electronic and Simple being as sharp as they can. We're going to head over back to the desk now, though. That's enough from us. We'll be shouting and screaming about the game. We are going to be lots of shouting and screaming. A whole lot of shouting and screaming. Sometimes it may seem a little overbearing, but it's all completely necessary, especially in terms of the matchups that we have on hand, gentlemen. I just want to continue here for a second on some of the stat lines. With Simple, for example, out of the top 8 players in the tournament right now who are still left, you've got Nexa, Hunter, Magus, Device, Amanet, Kenny, ZipX. They're from the 2 teams in the semifinals. Then it's Zywoo. Then it's Simple. So Simple, out of all the teams that we have here in all the players we have in the quarterfinals, is the highest rated player to be at this stage of the tournament. And weirdly enough, if you look back at the stats, I mean, over the past 3 months per HLTV.org, it is certainly the Simple versus Liquid show.
it's just purely one way. Let me put it that way. He loves some revenge. Now he used to play with Elige and Nitro and you. I was just about. He didn't play with me. I kind of replaced him. Yeah, sorry. It didn't work out as I wanted to, but yeah, That's a totally different topic, and certainly everyone wants to hear about that. The one thing I want to hear right now is the war drums. I want to get these teams on stage to get this quarterfinal started. I think that we just have a lot of things that are getting solved. We have a lot of problems that we had after Blast, that we had a boot camp, solved a lot of them. I think that we're playing a lot more solid now. It's always tough to play against FaZe. Always tough to play against them. It means a lot for me and for my team. I don't remember the last time when we went in the playoff for big event, especially with a new, fresh roster. We finally destroyed this curse against Liquid, maybe in some best one. It's gonna be a fun game against them. I think they'll prepare good. Perfecto. Navi is just playing really good right now ever since they came into this new year. All of them look like brand new players since the year started when they added Perfecto. Boomich is having some crazy stuff too. I think he's like actually a really innovative player. So I think that all of them are just having really high highs right now. We believe more in win. We are more hungry. We just see our goals and we just follow them and believe to each other. We just playing from our hearts all the time. It's more like the pillars of Counter-Strike tournaments. You got Katowice, you got Cologne, and then any of the majors. And this year, since it got amped up like with the prize pool, I think it just means even more for us to try to win it. Time for our second quarterfinal here at the Intel Extreme Grandmasters in Katowice. And what is a really intimidating atmosphere. We've had our first quarterfinal. It was the brawl we expected it to be. Overtime. У меня тоже есть такая вот Deagle нашивочка, rounds, как у этого. anti-ecos, and we expect the same for the second quarterfinal. The prize is one step closer to the trophy in front of me. The lion's share of the prize, and in the semi-final, they'll be taking on Astralis. But which teams are going to go head to head? First off, let's introduce a team. They are a legend of Counter-Strike. They contain possibly, arguably, the best player in the world. That is Navi. It's Navi. Я рад вас видеть. Здорово! Здорово, Минимус! Мы тоже рады тебя видеть. Как дела у тебя? Как дела у тебя? Я тебе дам, Модераторам. Certainly is. Joining them on the stage will be that of Team Liquid, Nitro, Elise, Twist, Naf, and of course, Stewie 2K. They used to be the best in the world. In 2019, they broke records. They played better than anyone would ever have expected out of them. They've been in kind of a slump as of late, but they're trying to fight back. They have eyes on the prize, and they definitely want to reach one more of those trophies. Chat said it before. It's been a while since they won a tournament. This could be it. Yes, this could be it. All eyes on Team Liquid here to bounce back from their shortcomings in the past. And this is certainly part of that stepping stone. Is it going to be a boulder they're going to have to jump on top of? That is the question on everyone's mind right now. Yeah, it should be much more comfortable for Liquid, right? Just knowing the history of these guys as a roster, that's where they should have the one-up over Navi. Certainly is. We're going to go ahead and kick it down to OJ Borge, who's on the stage. Thank you very much, Trace. It really is an intimidating atmosphere down here. We've seen the players walk out. Everyone means business. We call you a legend of the game. You are now at legendary status. How do you feel you're playing? А что, Simple снова How was your game? капитан, что ли? Ну как, он же единственный, кто знает английский язык. Что, больше никто не знает? More confident with our own game, you know. What's brought that А confidence? что Is it the тут new members? происходит? Is it Ой, Perfecto, чатика a жил, guy нифига who was себе. trying to qualify for tournaments 12 months ago? Now he's joining your team. He seems to be that missing piece. Yeah, just Я because рад of вас him and видеть. because of our Приветик, Минимус. preparation and recent results. Приветик. And how do you feel personally? I mean, because a lot of times people talk about this team and they talk about you and you being Что the он focal говорит? point of it. Do Ну, you still блин, feel так я that? не хочу так смотреть, я тоже I хочу just что-то wanna слышать. beat Liquid once in best of 3 in my life for 3 years, so... Ну, в принципе, там... А, давай еще так. А, нет. Нет. Там Not a по-английски, bogey в принципе, team, but still, поэтому... they're really good. Well, that's what he calls it. He's not calling you a bogey team. He's calling you just a good 3 team. месяца Have ждать you enjoyed будешь? playing them over the years? Да. Yeah, it's been fun winning for sure.
your end of 2019 wasn't as good as the most part of 2019. 2020 seems to be starting to go a lot better. Do you feel the team's starting to get back together, getting back to that level? Yeah, we had a great boot camp coming into the tournament, so we're feeling like energized and О, смотри! You are now at a level where people expect trophies. In fact, I heard earlier on the stat, 222 days Тоже, since you видимо, lifted это something. открывал. Do you feel every single one of those days? Вывел себе. It was great winning, but we need to get back to it for now. Okay, all right then. The match is about to happen. Would you like to say anything to your opponents? Слышь, мама говорит. Not really. Not really. Okay, there's no hype. Do you want to say anything back? Just enjoy. All right then, everyone's friendly. Let's shake hands. Let's get this second quarter final underway. It's Navi taking on Liquid. Get your snacks ready. Get your drinks in. Let's get it on. У них красивее сделан, ну, конячек. Боже. Свинка, вот так вот. Вот это превью, да? Почему мне всегда смешно так от этого? Ну ладно, когда футболисты там стоят, вот, типа, это красиво выглядит. Here on this ESL Pro Tour, Katowice is going to be a good starting point for them. Both these teams want to win this trophy, and they're making pretty good cases for it, I think. I'm ready to release the match. Сейчас что-то будет. Да-да. Сейчас посмотрим, что будет. Electronic, you look towards Twist, Nafly. Здорово, Киори. All the players in the conversation to be some of the best in the world, and I think, you know, having them on one server going toe-to-toe against each other, that's gonna be fun. Let's not forget Так, это сейчас будет выбор карт, да? Кстати, мы ни разу, по-моему, с тобой не смотрели именно матч вот с самого-самого начала. По-моему, ни разу не. А, ну мажор, финал, да? И все. А именно этот не смотрели ни разу. On the out of camera shots, right, when they're reacting, what we're seeing from these guys, because unfortunately for this team, you know, there's only one individual who brings the hype, and that's Stewie 2K. He's going to need to do that again. He's going to need to lift this team because, as we've spoken about, him as a he's won a major before, right? Well, let's not forget about that. I know you love that one there, Trace. But he seems to be the emotional leader in this team. Now, it's not to say the other guys have no emotions; they're robots. It's that they just express it differently. You need to get fired up in matches like this. You have to obviously stay calm and poised, but you need to go in there with a hunger to get that victory on the board. And, you know, just observing from the outside and kind of to expand on what you're saying here, Chad, is the fact that when you see the body, you see the emotions, that's probably the telltale sign. You got to look out for those things, and that's really kind of an awesome addition to having player cams and having the privilege to be able to see these things. It's always fun to follow the body language of some of these players, and let's not forget that when Liquid were winning everything, it was all smiles, it was all hype. I'm not sure by it's only Stewie 2K. I think Twist is up there as well when it comes to yelling, when it comes to calling his energy. He does it in a different way, and I think Stewie 2K is one of the best players. But we need to see that energy, we need to see the confidence, we need to see the smile on the faces of the Liquid players back to where they were at their best. Because as you said, I think mentally, Liquid may not be the strongest team out there, but when they're feeling confident, when they're on the A game, I don't think many teams out there can compete against them. I'm looking at Team Liquid like they're a music artist, right? They're putting out records, they're making hits, they're doing this, that, and the other. But at some point it slows down a little bit, right? They got to go back to the think tank, they got to go back in the studio and start to get it done. Maybe they're one-hit wonders. Maybe. At least that one hit Мы was даже great. поставили $1 на Нави. That's not a bad hit, that's for sure. So let's see what goes down with this one here, because I like seeing Stewie picking up that T-side at AWP. This is one of the maps where he takes over the AWPing privileges. Now, if he's having a game where he's feeling it and he's going for a lot of those aggressive plays, he could catch the Navi individuals off guard. But this is going to be a game all about heads-up Counter-Strike. Because of the potency of the individuals on either side, it is just going to be a game about who has the bigger ball. Speaking of some Electronic what does too. We've seen him. You had a clip. You showed it just before. How good he is at entry fracking, especially on the T side. He's gonna go toe to toe. He's gonna go toe to toe against some of the best individuals on the server. If Electronic is having a great game, he could be the difference maker. I know we constantly talk about Simple, potentially the best player in the world, but I think when Simple and Electronic is showing up on the server at the same time, you can throw out all the stretch, you can show out all the kind of stuff. They can win a game single-handedly. So we can see that here. We have a game on our hands. Well, singling things out will be this first map. Dust 2, guys, where's it going? Look, I'm going to go with Navi. I'm on the hype train. I'm going to go with Liquid 100%. I absolutely love the house divided here. Not normally am I about that, right? But here we are today, and I'm completely over я думала, он сейчас типа так сделает, понятно. And I'm ready to jack this one up just another Это же больно. This best of 3, это, кстати, ничего не дает. Что это может давать? Ой, смотри. Ой, боже, почему такое качество ужасное. Это с этого, с экрана снято.
Thank you so very much. Yes, an honor to be covering Ну вот сейчас Navi должно versus быть типа... Liquid. To hear Simple on that stage, Ну, say, это I just want to beat them in a best of 3. Наверное, будет да сейчас, Yes, потому что к чему history бы они favors до 2 Liquid, сейчас. and one И team говорили will про step into название. Astralis in the Так в смысле, а semi-finals почему tomorrow. даст без выбора, что ли? Hank, Я you не feeling видела. good? I'm feeling excellent, Alex. Thank you Да, so much for да, asking. видишь. And Первый Потом даст? идет Мираж и Оверпас. А когда был подбор карт? Раньше, наверное? Dust 2. This one is going to deliver. Okay. Let's get into the action. Navi starting on the T side here. We've got 2 P250s and some flashbangs on a lead. He wants a bit of blood at the very start of the round. He's pushing up towards middle, and he is going to be greeted by a few terrorists on the other side. He gets taken down, but Twist will respond. This is an absolute bloodbath as Twist will retreat. He manages to get away, but Simple actually catching a bullet in the meantime. Electronics farming frags. 3 quick ones from the lower time. He won't be allowed to get around the corner. Electronic makes it a quad. Quite the opening statement. They really do. There it is, Liquid trying to force the issue there towards the top of the Официальный middle. A стрим couple of где? players pushing towards the Не barrel знаем. position. У нас. У нас, да. 4 kills from Electronic. The boys has pointed out А the что desk as well on происходит? Dust 2. А, He всё. is an absolute beast. Watch out for those big Ой, numbers Модер, coming in from да-да-да. him as he Мы goes дали straight всем into the Модерам, creek. ну. And we're going to see team Которые members были. the CZs and Desert Eagles here. Now for the scout. It's a very prevalent weapon here on Так, Dust ну 2, 1-0. especially towards this middle position. Look out for the tags, possibly some headshots почему here from она Nav, так? as we do have one player getting ready to cross over towards our position. Ты так Flashed делается, off now for непонятно. full back and back up towards B. Good nade from short. You can see those CZs Начинаю now волноваться. trying to get in position, using the smoke Ну, я to думаю, волнуются focus on эти, lower B эти. potentially. Mitch looking to lead by example as he tucks himself Первая in карта, towards да, the это вот Xbox. буквально Да, второй это раунд. только вот началось. Every single grenade he could Вторая decide. карта Мираж, да. а Третья? третья Оверпас. Оверпас. Если что. Вот оверпас хочу посмотреть прям. Не, лучше до оверпаса не дойти. Here we go. Few Ты tags чё? coming in, just softening them up. That's all Nav has to do here. Most damage done. Надо смотреть эти прострелы, чтобы, ну, Slightly tagged as как well as его там, как 75. They start to make their way up towards shore. Да, That's what да. the bomb is as Смотри, а well. Водафон, ну что, здесь в Looks like Европе redeployed. получается, да? Will they Да. commit straight away? They don't have much else behind this. Just one smoke remaining. Это Now я точно zero. знаю, Both что have been есть в dropped, so you Европе. would assume they will go off this. But is it a bit of a ruse? They're going to fall back and actually go towards middle, and it might be the correct call. We'll see. The Desert Eagle ready and waiting. It's А a они lead что, with хотели 2. мид He's got a выпить? Krieg as well, Henry. That could be problematic. Боже, And Simple 11 did хп. get sprayed down a Liege. Deeg through the door, and it finds his third. Это был It's all плохой been a раунд. Liege in this one. And this force bite from Liquid, it looked like it was going to fall flat, but Elige has got other plans. Looks Да ладно, блин, теперь finished by Элиджи. Twists. And a Никого не straight убили. equalizer, feeling Они hot какую-то and херню frisky. сделали. Electronic with a quad kill in the opening, and now Elige Но bites это back with же one of не his own. Yeah, было, it really когда? does set the tone. Форж This is же going to be был, an да? epic matchup here. And Ну, what great play that was from Кадашников. Elige. Not so Да. much from Navi. We said on the couch earlier, their T sides have been lackluster at this tournament. I feel like there's some of the synergy is off, especially if they lose opening picks. And this was Капец, not вот здесь fantastic. был- We've kind of вот noticed здесь throughout было this очень tournament, you обидно want to be прям. Molotoving those closed doors positions because the Он CT что, from the other минус side, 5 сделал? especially А with нет, pistols, would be a минус real 4. nuisance. I would have preferred them to see drop those smokes, commit off it, and challenge a scout or a pistol towards the A site, overthinking those sort of scenarios Теперь у potentially. тех But either way, we do экономический. not have the full Вообще им без единой investment from гранатки. Navi here. They go for Desert Eagles. They didn't get the plan in the previous rounds. They're going to have to make do with just a pistol and nothing else here. Liquid managing to recover a Krieg, AK-47. Couple of CT weaponry thrown in there as well. We're going to have the M4 and the FAMAS. Stewie TK sticking on that scout. Giving up a lot of ground to the terrorists, though. Allowing them to get up towards shore, which is absolutely fine. They have no utility to actually Давай я это avert the сделаю. eyes ну. of Stewie TK. They can't get his scope off the catwalk position. So if they do commit, they're in a lot of trouble. О, смотри, мы. Так это... Just going to be Из-за того, что это наш канал, да. poking his head up, and there's the information of his shot from Simple. So they'll go for a run boost here, but he's going to surely hit a couple of these now. Fires off some shots, and you can see Elite doing more and more damage as Sui 2K. He's got a bit of a shooting gallery. You can see what I mean by this. He's missed 3 or 4 shots so far, and there's still no real pressure towards his direction. Still, great sequence for him, 3 kills in total, but without that utility, Alex, you're never really going to break through in that sort of manner. Dust 2 being the first map, I think it's worth giving everybody tuning in at home a bit of a history lesson. Dust 2 crops up every single time these teams play, and it is always close. 16-14, we saw Navi edge it out at Blast Pro Series Copenhagen last year. We also saw Dust 2 go 16-12, in fact, overtime, 19-22. I mean, every single time you can expect these two teams to go right down to the wire. This round, however, doesn't like to be a quick one. Molotov, Модерка у нас respected by Navi and just charging in. Кто не знает, у нас flashing есть red наша already.
основной канал. Ссылочка на него в описании. Так что можете туда подписаться. Это наш не основной канал. Здесь модерка 50 рублей. На нашем основном 200 рублей. B-Rush with nothing much more than that isn't going to yield amazing results, especially with those Desert Eagles. But either way, the money's starting to stabilize now. They do not have enough of the AWP. NAF does. And Liquid starting to look very sharp right now. We're going to do this first gun round. Number 5. Ну, я думаю, что этот матч будет очень интересный, потому что все-таки две очень сильные команды, прям безумно сильные. Сейчас закуп у Нави. Да, у них скаут и ФАМАС. Starts to make their campaign up towards shore. So Lee's watching it now. He still has all of his grenades. You can see a lot of this is tournament. Holding angles, is waiting for a bit of presence. Drop the incendiary, and Boomich will have to respect it. Yeah, I mean, throughout our last few days casting here in Katowice, we've just Блин, ну они seen сейчас the power of utility as well. People are winning rounds without necessarily needing to fire more than one person's bullets. Как думаешь, что сейчас выиграет It's all about the Ну, Миша, я timing. не хочу Navi, they ничего are not the предугадывать, я world's хочу просто best at посмотреть, keeping как their eye они on that выйдут. clock. We talk about their T-sides. They Вообще, have куда они будут multiple идти? times in one map. Они ran out отходят of с time. шарта. Yeah, I totally agree. That their CT sides, Ну, они especially опять фигню yesterday on делают. Inferno, look Почему? fantastic. Я не знаю. Халдят. They're flashing Ну, each в other. прошлый раз они Look, the тоже crossfires сделали, are проиграли really очень Там efficient. два It's the А T-sides and the стоит, mid-round два calls Б. I really struggle with here. If they lose a player early on, they seem like they can crumble very quickly. But we'll see whether this first gun round will yield the results they're looking for. Remember, up against some lesser weaponry, Да уже you still got a такие scout, a съемки FAMAS out there, but прикольно. Twits. Player to look out for. He's been baited by Stewie here, who misses the initial shot, but he has taken the aggro. Will this be enough? Ну что ж ты But he не didn't check the чекаешь? deep corner, and now Stewie realizes he has to Nice. take some contact. That may not be enough, because Elise always 3-4. created a wall Боже, for ну он himself. сейчас может He's managed to make зарешать. something Но он не out of увидел, да, nothing. вроде, что Missed прошел. shots, pressure from Gandalf. Simple up long as well. Nice. They're doing damage, but no body's dropping. Liquid should be taking the Всё. side. Все на Naps already сейф scarping ходят, to the да? site. Nitro perhaps just hoping to upgrade his weapon on the way out. Yeah, it looks like that's all they can do there. Decent effort from Liquid, but the Scout and Deagle combo not really working out for Stewie 2K there. Twist with a bit of a freebie, as you mentioned, as Boomich checking towards that blue bin, one of the most overlooked positions in CSGO. So it's fair enough that he wanted to check that one Не first. надо It's the 50-50 подойти. gamble for him. Didn't work out, but the trades Да. came through. That's all about spacing, making sure that you Они get good вдвоем comms, кемперят work out на exactly where спам. he is. And the fact they took down that early kill towards long in the form of Stewie, managed to take Twist as well. At least he's in a lot of trouble. I like the fact he dropped that smoke though. That was a nice idea, but there was just too much pressure from all angles, even with the Не, creative ребят, у нас specialist with the это weapon. не It основной doesn't наш work out канал. for him. That's quite a У clean нас up from основной Navi. канал, But то bear in есть, mind, as you ну mentioned, that was короче, with the там scout and долгая the FAMAS история. out there. Wasn't necessarily a full buy from Liquid, and the fact they're saving 2 weapons now, they're going to have absolutely Здесь у нас everything they need. модераторы At least есть. with AK, he can drop a secondary AWP if they want to. We know almost every team likes to run a double AWP setup on Dust 2. Yeah, and you can justify it so Ну, сейчас как будто easily when you факап just see тыкал. the power and the long Да, angles видел? on the map. You just look at the overview, and you can understand why orbs are Боже, so посмотри, sought сколько after on the проводов defense. всяких на столе лежит. Liquid. Something that Chad brought up on Так, the desk 2-3, we да, wanted счет? to Да, check in 2-3. with is just seeing their body language. It's not so much in the server he's concerned about, it's outside of it. У наших ни одной Both teams, to be гранаты fair, нет. have had their attitude issues in the past. Now it's time to see Ну, who ни can одной keep a гранаты cool именно. Осколочной. best of 3 for a spot in the semi-finals here at IEM Katowice. Stevie. Блин, посмотри, как он пикает. Но я знаю, что они всегда вот так играют агрессивно, да? Вот. Помнишь, мы смотрели... Счет не видать. Trying to see if he Ой, can get да, anything going вижу. towards that drop down position. It's simple. He doesn't see it coming. A great shot from Stewie 2K. A double AWP setup. It's Не, out in просто full вниз force at опусти this его. point, and an early lead for Team Liquid. A huge Просто catch опусти вниз. and a big scout. Simple, forced to watch the 4 remaining Navi members work this one out. Boomich is the one to be pulling the strings. Remember, we did say if Navi lose these early picks, especially when the likes of Simple goes down, they start to fall apart. You can see that clock running down. They look like they're not really that assertive. We'll see whether they can actually recover the situation at this point. Stewie 2K looking for a second. Spots a couple of players towards short. Ой, блин, граната летит. A lot of damage here, which it Посмотри, does. сколько Wow. дамажа. That's not bad at all, but so's a shot from Electronic. They've actually got a bit of an advantage here, making their way up towards the A side. Лонг, Only one лонг player один remaining there. есть. It's going to be Я так Twist говорю, как right будто down меня towards сейчас the bottom of услышат. long. Only got the Такие, M4. хорошо. He's back across the team. Хорошо, да. Yeah, we will see the bomb go down courtesy of Perfecto. Navi, Стрим, this что site стрим? is theirs. Liquid to contest. And having a quick take of stock, some flashbangs.
the very best bet, but for now, the floor laden with flame. Twists could be the curveball they need. First flash flies. Perfecto is towards Gandalf, but it's going to be the first fight. Lean onto Flamey, and Twist finds the second. It's all onto Perfecto. He hasn't had a single frag, and he gets hit. How is he only on 10 HP? Его просто зажали, как не знаю что. Does finish it off, ties it all up, and we will see the lead extended by Liquid. Excellent work there from Twist. We said he had to be patient, and you can see why. Needed a bit of aggro taken away from his teammates there. Makes his way up and manages to hit two stunning shots there. Насчет модерки мы уже ответили. The M4 delivers. This is where it all started though. Stewie 2K pushing off towards shore, using the Xbox smoke against them. And Twist, he's just getting warmed up here, Alex. That's all we want to see from this young man. Incredibly talented. Но ничего, это не критический счет. Подожди, это пик Нави, да? Они в последнее время вообще все время начали пикать. The way it plays out these days, if you get that good spawn, you're normally taking it. They're giving all 5 players here as well. Remember, we've seen him play Dust 2 already. There were so many rounds, they would just send 5 players up, fully commit towards the bomb site. It's very strange Counter-Strike. You don't see many teams run this over and over again, but it works for Navi. They seem to get on the bomb site and hit their shots, and that's really what it's all about. Yeah, and you know what? We've seen other teams flounder with the same strategy. It really does Тебе not work поверх, да, той, которая есть. So what I should say Вот мне is, нравятся вот всякие такие съемочки, которые они делают. No one there, no one towards middle. You've got about 15 to 30 seconds at this point before the CTs will start pushing around the map, finding information and rotating. So you do need to commit off this and pull the trigger pretty quickly. If you want to fall back towards middle, you have no idea. Have they pushed towards C spawn? Have they tucked themselves in middle or lower B? And here's the response from Liquid. They've seen this all before. They're trying to get that information now. It's exactly what I was talking about. And getting that information as a pack. Stewie and Elige will pair up for a short aggression. Going to have a little bit of a look through middle, courtesy of the flashbang. But it does mean that they're completely unmanned on A. Они же все поняли, да, что это будет А. Сейчас просто все They've confirmed it's an A attack now, and now he can see them falling back, dropping the incendiaries, buying some time, and repositioning. Falling, and that nade looks fantastic right into the crotch of Flamey, down to 44. Twist's already finding one, but Boomich keeps things level. Still no bomb plant. 30 seconds. Keep your eye on that clock. Only one incendiary. Nav can throw that towards the side, but too late now though. Won't see that. Это наши модеры основные, которые у нас уже 3 месяца на основном канале. Это не основной канал, ребят. Основной канал, ну, ссылочки. Точнее, ссылочка в описании. Trying to catch one, and he does. Flamey's gone down, and now just Perfecto and simple. He needs a multi-kill. First found. Twist aggressing. They have to double peek. He's getting his shot. Господи, как красиво! That's unbelievable! What is his name? Number 1 in the game. He's done it again. You better start calling him Ну, слушай, ну вот это было вообще супер, прям вообще. В таких ситуациях люди уже 100 раз умирают. Как ты мне говоришь, когда я не беру такие клатчи, ты мне говоришь, ну ты должна была умереть еще там 2 убийства назад. Вот он здесь должен был умереть, и все, капец. 7 хп. 7 хп. Я в шоке. Красиво, красиво. As 4 kills coming for Simple, and now we get into round number 8. The money has been absolutely destroyed. As we get into it, it's going to be another opening. Это что-то он перенервничал. I think he can have 10 seconds. Да, они тоже посмеялись. Stop his hands. What am I saying? He's got completely cool, calm, collected. Another day in the office for Simple, but my hands are shaking. But now, Liquid having to piece this one back together. Just going to be pistols. Kevlar vest for Twist. I'm still shaking. What the hell was that? We talked about mental fortitude. Well, there's their first test. Liquid, you need to reset, forget, and get ready for round 8. All right then. Well, that's rattled a few cages. Liquid. That was a locked-in round, but that's the power of Simple. Прицел не на голове. For years to come, let me tell you. As we see Perfecto start to lower them down now. This is looking very convincing for Navi. Stewie 2K. Ну это просто хороший раунд. With the Desert Eagle, but that's probably all he can do here. They know exactly where he is. Флами потеряли, вот это That's be a плохо. great shot, though. He's certainly capable of landing them. At this point, I'm trying to toying with him a little bit. Down to Чего? the backup's coming in. Outside of Сзади, да, поджимает? Да, поджимает сзади. Might be able to get one kill. Great thrown in. Не, ну ты смотри, да, до последнего не сдается. Уже такой типа не может никак смириться с тем, что он здесь умер. Remember, the boys pointed out on the desk, they're an emotional team. They need to pick themselves up, get back into this.
Sometimes those rounds happen. You have to be prepared for it against Simple. He has that sort of power. Yeah, I mean, that's that star power. It's just they're feeling the opponent's version of it, you know? That's on the receiving end of the star power that Navi have in their ranks. And Navi, you know, they talked about it on the desk. They had this slump in form, of course, and Guardian unable to deliver. Now Perfecto, could he be the final ingredient to start lifting trophies for the yellow and black jersey? Boomich straight out on long. Blood drawn. Naf does sent away. Already you do see a bit of a change up of pace. One already set up on short. Boomich tucked in on the pit. And another body drop. Stewie caught through the doors. Ой, заметил. Не знаю. Потому что они выглядят как крысы. Это кто идет? Нитро. Убил. Но теперь есть инфа, да, есть инфа, это уже легче. Вот чекает, кто это второй у нас, Simple. Он поменял... А, не все, на сейф входит. У них вообще ничего по деньгам нету. 500, 50 даже. Вообще нету денег. And we'll see how many rounds they can rack up off the back of that. This will be the third. We'll see the second off the back of it. 3 in total. Как ты сидишь? Увидел, боже. It's a very... Блин, я не люблю, когда вот на выбиваниях такое происходит. Серьезно? А, да, реально. Это очень красиво. Да, кстати, каждый год что-то новое добавляют. И очень причем красиво. Интересно, чего они смеются. Round 10. Need to pick themselves up, dust themselves off. We've got Stewie 2K with the AWP. The AK saved as well, but they will not be fully investing here. Remember, this is still okay. We noticed it's been more of a T-sided affair at Katowice recently, and we'll see whether they can Подсадочка, да. stabilize this. Anyway, Я ее видела, даже против нас ее взяли. Things are not working out for Liquid in the last few rounds, and that was creepy by the looks of things. He dropped off. And that's the kill. Но все равно 3-4. Twist has given them the man advantage. Да, смотри, это где уже был кто-то. Ну, Твист, как всегда, где-то там нашел кого-то. Boosting Stewie into the site. We'll be able to hold that long line. Это надо убивать. This extension, he just walks into the flamey crosshair, and now they go. Stewie does catch him on the jiggle. That's Simple. Он флешон и убил. Не, ну это было видно, он раньше видел его. Найс, хорошо. Steel takes the fight and changes the whole game. Instead of going long, they're starting to scarp up on the back of Flamey. He's got loads of time. А, он через спам пойдет. Блин, может прочекать. Oh wait, he's going to crouch. Блин. Everyone does it. Everyone does it. Oh, it's a hard shot. Промазал. Misses, and they've worked it out. They know where he's off to. Great awareness from Stewie. He certainly can clutch these rounds as well, but this position looks like it might thwart him. It's going to be Stewie 2K going down. Brilliant round there from Perfecto. 3 kills in total. He seems to be getting better and better this game. As pulled around back. Remember, it wasn't a full investment there from Liquid. Боже, посмотри, как руки вот так вот. Это у него трясутся руки? But Perfecto just steals it away from them. Lovely work this, Krieg. Ducking and weaving, and then a very, very intelligent position here. Stewie has no real reason to check that one. Why would you? You assume they're making their way towards B after spotting that player in T-spawn. Yeah, no fault of Stewie at that point. Just Perfecto playing so damn well. The fact he goes for the second frag wins them that round. Simple was on long. Stewie had an AWP. It was all shaping up to be a very difficult round for Navi, but Perfecto digs them out of that ditch and secures the 6th. Full buy now, though, so Liquid fans can really peek their eyes towards the screens now. If you want to see a Liquid victory, this is one of their best shots in a while. 11. What's the adjustment here? We don't have the set up for North Americans. Stewie 2K. Making AWP towards the A bomb site here. 3 players to prop up the long position at the very start. There's no long take here, though. More of a default mentality from Navi. Boomich Electronic waiting towards those mid doors. No presence towards middle. That has been an issue for a lot of teams recently. Shorter will be clear as well. Stewie 2K will be watching towards long doors for now. He'll have to fall back to the car position eventually. Good shots from Malige, but only minimal damage inflicted.
I don't know what kind of wood those doors are made out of, but I've never seen wood like that before. Sturdy British oak. Yeah, okay, that makes sense. Conkers occasionally. Mix them in, makes them extra strong. Stewie knows they need a bit of intel here. You can see they've got a distinct lack of grenades overall. Couple of incendiaries left, couple of smokes, but only one kit. Needing an advantage here, and Twist is looking to find it. Does he commit? Does he push towards the long doors? Flame seems to think he might do. Which is down. Stewie doesn't seem to be. He's still watching towards short. How interesting. This could be something that Navi has considered a counter to the AWP hold on that short cross. Now aggressive. Oh, Perfecto! Pulling out his nades. You hate to see it, but it could have been stabilized by Flamey. Instead, it's electronic, but at what cost? 99 damage inflicted, and Twist has got the bomb. Boomich does get caught. They know where he is now, but biding his time in CT did pay off. Bomb loose. You could have a chance to retrieve it, but into the crosshairs of Twist, he could be walking. Sprays not there. Boomich hits the shot. 6 HP between the two remaining. 12 seconds. He's charging towards the A site. Nitro has the M4. But look at Electronic's position. He's opted for the safe option. That's Twist is going to be kicking himself back. He played it to perfection. Holding the bomb, waiting Бомба не for под него же sprays стоит. of the M4, and somehow the 180 from Boomich comes through. He will go down eventually. 1-on-1 now. And speaking of one, that's exactly the amount of health Electronic has. But he is towards the pit, and it's an absolutely awful plan for that position. He's just going to have to watch the ramp and hope for the best there. Needs a challenge. Takes Nitro down to 11. Incendiary. That could be enough. Does it land in the pit? Nice! Хорош, красава. But it's Boomich that Просто saves the round. красава. That was incredible. Twist. He Да, had it да. on the plate. It was done. The round was over. They were couldn't connect the dots there, and that's a couple of situations now. Сожрал. It's just fallen apart. Ой, смотри, только электроника. You get to see it from Boomich's POV, I hope. Yeah, look at this Сейчас было reaction очень shot. хорошо, He's прям piecing it безумно together, the хорошо. Tracer fires there, resets it, and Twist Он прям just подсел sprays под into the пулю. Подсел под пулю. Залагала демку. The whole team. Cucumber, man. Было бы Boomich интересно doesn't его even эмоции. blink. Straight out long this time. They have stacked CTs there, though. There's 4 of them there. Давай, жми, жми. Блин, не туда жмешь. Spraying wildly into the smoke. И ты не туда жмешь. Hoping Реально to control стоит. their fire and attention towards the pit. Molly's Так, ну bullets, есть по одному everything инфа, и towards должны those понимать, that что там remain. еще где-то будет. Tagging. No fragging. Давай. Shot Найс. from Elise. Stewie's gone as well. Should be Navi's round at that Все, point. осталось, Nitro последний with остался. armored CZ В миду, но он 75. идет сейвить. ЦЗшку. It has been a ridiculous correlation between a simple 1 versus 4 Слышал, да, как он сказал? and a Нави. slew of rounds. What is that going to make it now in a row? This is going to be the 6th now. Just running away with it. Yeah, when they get going, Navi, it's difficult to stop them. Nitro will be towards T-Spawn right now. We're going to see whether he can actually do anything with this. It's a 5-on-1. Not really sure what I can build up around this sort of narrative, but he'll just be discussing his team. You can see him chatting at least. That's the most important thing. If you look in the picture-in-picture there, he's talking to the teammates. They're talking about the next round. They do have money going forward, and of course, the maximum loss bonus. So that's going to be $3,400 on top of around $2,500 right now. Expect to see that double AWP setup come out again. They need to start getting their mojo back. They need to maybe start presenting some Stewie 2K aggression, maybe get some kills going early on. Nitro removed as expected. That's Navi winning the half at this point. 8-4 in the quarterfinals. I've been digging through the stat sheet, Henry, and I've got quite a crazy one for you. On Dust 2, Simple's clutch win percentage is 90.9%. That's not bad. 10-1. Мне, кстати, всегда очень нравилось, как играют... That's pretty good. I mean, in comparison to his other maps, everything else sits around 50. Просто это для меня две одинаковые команды вообще. In 11 clutches, he won 10 Хотя нет, австралийцы для меня больше такие, типа, ЧСВшные. Да. Хотя нет, они ЧСВшные. Да, они ЧСВшные. There's the double AWP setup though. Nitro and Stewie this time. They have one of them towards the B windows, patrolling towards middle. We know that's been a main focal point for a lot of teams, just pushing through the AWP. Simple showing us how he can do that as well on the T side. Hasn't really been displaying it so far in this particular matchup. Towards short they go again. Ну блин, тут опасно, я боюсь такие позиции. 9 frags, 9 deaths. Bomb down towards top of middle. Another default round here from Navi. The sound of distant gunfire. Почему надо туда идти? А, ну там, подожди, там бомба вообще в миду лежит. Куда они будут идти? Boomich smoke, trying to get the CTs a little hot under the collar, but there's nothing behind it. Ну смотри, трое А. Не двое Б.
Ну, Б им будет тяжелее зайти, потому что один под машиной сидит, ему вообще будет там трудно отбить его. Smoke at the mouth of the tunnels. Typically, you execute through that. You can see the responses rather tucking into the site. So Navi, they've thrown utility A, B, and they end up middle. Да, смотри, перфекто сейчас пойдет просто через... Да, все, это понятно, это mid to B. А Фламина выбивание. Ну, не Боже, так как-то вот когда свои заходят, они взяли. Когда вот видишь своих в чате, так прям печально, что мы не можем с вами встретиться на привычном месте, на привычных стримах. Кстати, решение вынесли. Ну, я думаю, мы просто об этом напишем в Дискорде. Не будем сейчас сыпать соль на рану. Готовимся к дню рождения Миши. Завтра день рождения же. Xbox smoke enables him to go unchecked towards short, and they'll do so loudly, so it's not a secret for Liquid. But pulling out his nades and caught out. Душите. Response is a whole lot of. Блин, ну ненавижу вот, когда вот такие вот. That dink onto electronic, so a double kill gives the lead back to the North American squad. These are crucial rounds now towards the closing stages of our first half. T-side does too. Как ты думаешь, что... Ой, красава! Ой, хорошо! Вот это сейчас было вообще прям шикарно. Рассыпались. Yeah, that was strange from Stewie. That's the kind of shot you would expect him to absolutely nail, right? Looked a little bit slow on that one. It was an awkward angle for sure, but in terms of that scenario, it felt like he had it. Either way, 3-2, and Nitro here on the retake. They've got an incendiary bow coming in from spawn. Got to deal with simple first, though. Doesn't miss many, but there's a couple of bullets. Видео, то есть... Да, посмотрим, может видео запустить. Вот мы думаем пока что над этими, пока решение не приняли. Потому что мы хотим сначала вот решить как-то уже... Точнее, не решить, а отпраздновать день рождения. Вот, потом уже... Ну, грустно, что можем сказать, грустно. He knows where the last man is as well. Nitro trying for the jump shot. He's low HP. It could pay off. And Simple, what is this? Ballsy. У него low HP no time. And that will be another for Navi. Trying to recover a Krieg before he goes. It's pretty smart from Nitro, but that's another round. It felt like they had the edge there. It all falls apart due to the individual greatness of Navi. Those one-on-one duels. Вот только не могу, как сказать правильно, за слабую или за сильную сторону. Потому что все по-разному считают на Дасте стороны, какая слабая. Вот для меня почему-то все равно контртеррористы, ой, сильная сторона, не знаю почему. Я не знаю почему. А ты наоборот говоришь, что террористы здесь сильнее. Добивайте! У него не было нарушения. Найс, хорошо, отлично. У них закуп был? Да, у них закуп. Ход в столовой. Нет, у них посмотри, эмки, сгашки. Но у того было МП5, а у того был фан. Все равно. Все равно денег нету. 0, 0, 0, 50 и 700 долларов. Maybe that saved Krieg on Nitro could give them something, but yeah, the pause button on Navi T side. You can see four just lingering towards long. They have control. They fought hard for it. 2 quick frags, and so now он чекает через стены. Plentiful. Ну, двое А. Не хочется пропадать на 3 месяца. И самому очень грустно без стримов. Не чувствуешь себя полноценным человеком, так как мы очень привыкли каждый день пилить стримы. Ой, слушай, ну мы походу... Хотя бы один умер. Ой-ой, пожалуйста. Найс, хорошо, электроник, хорошо.
Not much you can do with a scout 1v4 now on a retake. Ну, блин, это было сейчас He'll give it his очень... best shot. Очень дерзко. Найс, ну, хоть так. Но здесь можно было вообще никого не потерять. Ну, ничего. Все уже, лодыжки вспотели. Ну, не стучи, что это очень громко. На день рождения. Хоть и мало, но хоть что-то. Кто-то задонатил 100 рублей? Ты чего? Ты серьезно? Блин, а почему не было звука? Господи! Сейчас, извини, спасибо. Я услышал только на день рождения. Извини, что так мало или что? А, это же уже не тот аккаунт. Да, это же у нас другой же. Сейчас, спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Вот. Новый аккаунт для нового аккаунта на ютубе. Только Миш так не делает, конечно. Да не здесь, это транзакции. Транзакции, вот. Мэйзис, на день рождения, хоть и мало, но хоть что-то. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, спасибо. Спасибо тебе. Очень приятно, очень. Спасибо. Мы вот тоже долярик поставили на них. Можем выиграть вот 70%. Вот, это почти $1. О, это люди типа подтягиваются? Да. Спасибо тебе еще раз огромное. Девайсик, приветик. Здорово, девайс. Может, выключи музыку лучше эту? А то знаешь, уже как-то... Где ее? Тут надо выключать? Да, все, нет ее. Да, сейчас пока что нет. Она матча. есть в наушниках. Ну, сейчас ее не будет уже. Ну, ты же смотришь. А, господи. Потому что... Кстати, шутки плохие, мне кажется. Да. Вдруг это музыка без АП. Точнее, с АП. 13 подписчиков. Ой, ребят. А ну, а нас можно вот найти на ютубе? Нави. Ага, здесь вот этот. Чил. Вот мы. А, ну это из-за того, что наш канал. Да, ну ничего. Что-то какой-то плохой месяц. Взломали аккаунт, скины немного забрали. Ну, я еще разлил сок на Клаву. Ты знаешь, короче, вот не знаю, это закономерно. Не закономерность, как это правильно сказать, типа, ну, какой-то. Ну вот как ты сказал, да, наверное, типа месяц плохой или неделя плохая. Вот у нас тоже как-то не очень все пошло на этой неделе. Короче, ну, значит, так должно было быть. Черная полоса наступила, но мы руки не опускаем, потому что это то, чем мы хотим заниматься, это то, что нам нравится. Вот три дня не побыло стримов, и уже вот ты себя чувствуешь, ну, не таким человеком, не так, как, короче, ну, типа, привычно, ты привык себя видеть, типа, день совсем по-другому, короче, проходит. Ну, в общем, совсем не то. А что это за город? А это вообще где проходит? А, Катовица, это же Польша. Тут что я туплю? Польша. Но зато купят новую. И зато геймпад. О! Мы тоже хотели и телевизор купить, и приставку купить. Короче, тоже были планы большие. Но я поздравляю тебя, что тебе подарят. Так, все, вроде музыка закончилась, можно включить. Миш, может, потише сделаем? Да, трансляцию. Надо. Она слышно нормально во время игры или нет? Короче, могу сейчас пойти этот матч смотреть на Твиче и смотреть ваш стрим. Тоже без звука только. А, ну да, там же русский язык там да, будет. хорошо. Там комментатор будет. Просто мы не можем включить. Да, оставайтесь. Смотри, а почему все себе такие татухи делают? Типа рука... Рука в говне. Рука в рукаве.
We haven't seen much of that. So for anyone who's not aware, you Прикинь, can сейчас now Навию smoke разолью. through the skylights these tunnels towards the window and the door. Problem is, it's very telegraphed. So I don't think we'll see that, but it'll be interesting to see whether they've got anything up their sleeve. Here we go. Вот, смотри, 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 какой молотов. Кто это, Твист кидает? Это я отсюда бросал. А ну, как он его бросает? Просто бросает? А ну давай Он на посмотрим. двери падает. Да. Это я его. Все, я... У меня дверь, все шикарный. Шикосный. Does not relent, but electronic taps away at the first. Не пошла стрельба почему-то. From behind, Simple strike. That was the bomb carrier. Not going to be too much of a spanner in the works if they can find this frag now. Nitro's trying. Ой-ой-ой, угол такой неудобный был. Kept honest for a moment longer. So much time. Ну 2 в 3, есть шанс. Ой, хорошо, хорошо, перфекто так вылез. Необычная позиция. Блин, плохо. И бомбу заплантили. Они вообще не пикают. Смотри как. Боже, смотри, разводят специально. Блин, вот это было обидно. Да, неприятно. Через 2 года... Манези это тот, который вы нам рассказывали, что он типа жесткий, малой, который хорошо очень играет, да? Вроде же так? Да? Кстати, я ни разу не видела его, кто такой вообще. Cowering in the tunnels, he couldn't take the fight until his team were, engaging. Really threw them through. Ooh, early damage inflicted by Simple. He wants to try and find the second shot. He knows he's got one trap, but can crouch away safe. And good moves from Elige. Deagle through the smoke. Двое лоу-хипов, один 18, второй 50. Good grief. We talk about these second round force buys and inflicting early damage with the scouts. Well, take a look. 1 minute 35 still on the clock, and Liquid's health is Он лучше Миши катает свои 14. Да, я слышала такое. А еще вот тот мальчик, который играет как в 6 лет, да? Ну, все так говорят, типа он играет в 6 лет, как профессионал какой-то. Ну, я заходила на его стримы, он с отцом сидит. Ну, во-первых, ну, может, я, конечно, что-то там не увидела, но мне кажется, он не играет так, как его там расхваливают. Может, он просто не старается, я не знаю, но мне кажется, просто какой-то хайповое название, вот поэтому все типа так, вау, типа, малой играет лучше меня. Да. 10, 18, 47 вообще. Shots missed, a chance for Liquid. Not anymore, it's down to Twist, the only one whose heart's still beating functionally. В смысле Where's Electronic? Это что было с тикрейтом? Прямо по голове же стрелял. Он перенервничал, он начал зажимать. Пипец, посмотри на их хп, там Сингл всех подкоцал. Но он слился. Бумыча забрали. Нет, надо сейвить, уходить. 10, 18, 20, 40 хп. Короче, никого не забрали лоу хп. Раунд, который как бы... Приветик, Афродит, хочу сантехника. Дай сантехника, или ты не можешь? Приветик, очень сильно ребят за вами скучали, очень. 3 дня не было стримов, но... A lot of damage done, but couldn't quite finish it off. But coming into round 18, Liquid continue to close this gap. They're bringing a whole lot of those Galils in. You said you were going to see more Galils, Henry. Well, there's 4 on the Liquid side right now. Yeah, because it's just the perfect solution for these sort of rounds. When you know you're up Ну, в against смысле, pistols, you don't want to 3 give дня too не much было away. стримов. It's a nice cheap investment. You Ты don't же, have to spend too привык, much. типа, You get out in the разговаривать. second round, and it's gonna be powerful indeed. We'll see whether this is going to work for him. I dare say it will. Already up against a Deagle armor and 1 scout, and 35 bullets make a lot. And let's see whether they can find another clean one here. Я как бы скучал. Вот там заходили вот наши в начале стрима. Короче, не получилось. Не получилось, мы пытались 3 дня. Больше нет. Yeah, and Navi opted for a flashbang, but the issue is that corner, it's so deep, you can play anti-flash while still holding the line. You still get that info. Molly much safer. Здесь уже накрыто. Нет. Oh, the spray from Elige squandered. That's a big pickup. Нет. Krieg now on the battlefield. They're going to be looking to retrieve it, but at what cost? They're playing this so well. The individuals from Navi,
We're getting Liquid a little flustered. О, Smoke now смотри, to try and какой bail them смог. out. They'll be able to jump onto Xbox unspotted. Да, блин, ты все пропускаешь. And starting to gather На ручку. Да? towards that short position. Flamey only has the На scout. He ручечку is вот going эту to be вот the смог положили. turret. Наверное. Ну я видела этот смог уже. Может, He's это не given the будет. job to keep that flame. Очень, очень у нас жарко, прям очень The жарко. lock and key, and he's in a prime position to do this. Oh, the timing could punish him. No, perfect. That's electronic gone. And speaking of perfect, Perfecto has got himself a rifle. No armor, but Stewie may not be expecting this. Has to be precise, missing the first, and now he can work with that information. They have the sight and likely the round. Yeah, looking good for Liquid here. Stewie 2K reeling it in. He may go down here, but he's aware of the possibility of the push towards long, and there should be no problem. But what a shot that is from Simple. We can save a Krieg and like a low. It's not a nice, that's a nice little bundle taken to that next round. That's absolutely fine. But Liquid will be winning this one, and Simple starts to retreat. Там вот кто, Нитро вообще сидит в сайте на гусе. Like the glow's fine, but they are going to be buying next round. So if he can find players hunting for him, he's going to Просто он еще... more valuable. You want to go stash. Видишь? В депрессию упали, вот и все. And Nav on your screens. He was picking up that secondary up on the CT side. Ну, очень просто не хочется именно пропадать вот на 3 месяца, поэтому, скорее всего, мы будем записывать видео. Скорее всего... Я пока не знаю, пока ничего не хочется говорить, как оно будет. See that shot. This is how you lost the Krieg early. Just a real nice shot. Admittedly, Elish did start to commit to that spray a little too much, perhaps. Could have just tapped away. Ну, блин, наши уже подрастраиваются. Round 19 of the first map here. This was Navi's pick. And after a great 10-5 так они ни одного раунда вроде не взяли за... Liquid's turn to do the same. Into the smoke. Ну как так, блин? Я не знаю, зачем вылазить. Уже же смог отбросили, зачем туда лезть? 4 bullets connected to chest and down he goes. Dream star here for Liquid. They haven't committed absolutely everyone towards long. They can go Что им сказали эти утырки? Ну, во-первых, первый день они вообще нам не отвечали. Мы вот так вот с телефоном, Миша на работе, я дома вот так вот с телефоном просто пробегала целый день. Потом, когда нам ответили, сказали, что типа заявку нашу рассмотрят, возможно ли отозвать жалобу. Короче, как ты понял, невозможно пока что. Не пока что, вообще невозможно этого сделать. Чтобы ты понимал, мы даже деньги предложили. Мы все предлагаем. Saying playing close, he's playing behind that molly. He's got as much cover as he can possibly. Ай, ну, боже, это тайминг был. Это сейчас был тайминг. And now he's worked it out. That should mean the site's clear. Тоже знает And the инфу. bomb starts to go down, supported by Stewie. Not a liege. Flamey made sure of that. 3 on 3. Looking great for Liquid. Блин, стой, господи, он так летит. Он двоих забрал. Он забрал двоих. Причем, что он был лохуповым уже после перфекта. Да, мы просто сказали, типа, может, ну, какую вам сумму, типа, может, ну, как мы сказали. Я не помню, как мы сказали, но, короче, мы прямым текстом намекнули на то, что мы дадим денег. Spawn. Elise gets the opening frag, waiting for the reactions there and making things very uncomfortable. Короче, если бы мы знали, как надо правильно это все делать, вот как сейчас сделали, то все было бы хорошо. Ну, дело в том, что мы попали первые под обстрел, но мы не последние. То есть мы после нашего стрима, когда он закончился, мы сидели на ютубе с такими вот глазами и смотрели, типа, почему только нас, не нас. Просто они по очереди всех смотрят. А мы были на первом месте, потому что, ну, как бы мы почти переплюнули основную трансляцию официальную. Вот поэтому так и случилось. Бумочку хоть. Это типа шутка. But he's just gone for the tatty paper, which is fine. I respect it. It's old school. It is. I mean, isn't Blade, you know, it's perfect. А какой это энергетик? Они же обычно этот монстр. Сейчас уже какой-то другой. Round 20. Let's get into this bad boy and see if we are Вторая карта Мираж. Мираж я не люблю, а Нюк бы я... Ты мне говорил оверпас, Нюк. Последний. Да. They don't swing right now. Simple thinks better of it. He'll hold towards the car.
Flash to go over from Boomich. Does he want to try and cross here? Get a challenge going. Either way, he's over. That's very well done. And they even spotted Twist. Oh no, this round spirals so fast if Twist doesn't get out of here. He has to hit that shot. With an MP9, it looks like a sniper in his hands. Шикарно And now сейчас 5 было. versus 3. Two bodies drop. Так, 2А, 2Б, один лонг That's стоит. ridiculous. Явно. MP9 is one of my favorite guns. Но они That's зайдут unreal. Б. So 5 on 3. It's up to perfection. Ну ты же уже должен был понять, что они уже идут. He'll be able to buy himself some time here. He has got Flame in the back with the second AWP, but he does miss the shot. Как это вылетело? That's going to flush him out. He'll burn to a cinder. And now Perfecto with the Galil. Can he make it? Давай, 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 найс, перфекто, найс. But still, they hold on. Simple from the back. Найс, господи, хорошо отыграл. With the double orb setup. Great try from Liquid there. Вы теперь Unfortunately, ходите the на Twitch. B-bomb site has been Не shut знаем. down. It looked so Не. good. Perfecto still, though, finding the multi-kills when he has to. This man is just 10%, что будет. Нет. 5%. Не, 1%, что мы туда перейдем. Liquid. No slouch. Ну, понимаешь, создавать новый канал, вот типа этого, да, вот, который мы создали, ну не хочется, ну все равно не хочется. Когда ты понимаешь, что у тебя на основе почти 1000, ты над ним сколько старался, сколько влаживал в него, ну, в том смысле, что вот оборудование мы покупали, вот типа компьютера для этого всего купили. Сколько ты души вложил в этот канал, и вот так вот получается. Это очень обидно. Забыла бы говорить. Заткните его. And for anyone that's just joined the broadcast out of curiosity or wanting to dig their teeth into Counter-Strike more, Blade, his story was of a team that couldn't do much throughout the year. Spend the time leading up to the major with the preserved slot preparing and winning games, not necessarily through the raw skill. He didn't have the world's best players, but he could coordinate Флешка от угла, да? made it work. Now in the coaching position. Найс, хорошо его продамажили. Убили? А другого убили. Найс, в руку! Да? Шикосно вообще убил. Красиво. On the big stage, Simple always seems to У меня все равно задержка. two brilliant shots head У меня towards задержка. long. He doesn't miss a beat. 5 on 3. A few smokes remaining, and they'll limp back over towards the B side of the map here. Да, они это будет Б. А там трое на А. Try and bait out some utility, flash through. They no longer have a sniper available to them. A flame eats so. Флешка сейчас залетит. Господи, посмотри. Она уже готовится. Давай, ну ты должен... Да куда, зачем? На перфекто, отлично. Сейчас, все хорошо пока что. Бомба выбита, бомба выбита. Найс, хорошо, подставился. Кстати, помнишь, когда мы с тобой смотрели, всегда не получалось в Фламе играть с АВП? Он его берет часто, но почему-то у него совсем не получается. Где Гунгнир? У него Гунгнир. Да, у него Гунгнир. Шикосный. А, здесь это чьё-то. Это он подобрал. Это чьё-то. У него Гунгнир. Не, вот прикольно было бы, если вот ты такой заходишь, типа, посмотреть там матч Нави, там у Симпла, допустим, или там у Электроника. Стандартный нож, стандартные перчаточки, ну, все стандартные скинчики. Вот. Ну, мне было бы прикольно такое посмотреть. О, это будет Б. Почему вот они... Она только один Б. Фу, как некрасиво. Видел, как он на камеру сделал? Вот так. Да. Вот. Это... Где он стоит? На парапетике или... Нет, смотри, вот где он. На ящике рядом стоит? Нет, это не ящик. Но это уже стыренный смог будет, если даже мы будем записывать. Не, просто юзать его в катках. Ну, в катках юзать, да, это классный смог. На двери постоянно... Не, это перед ящиком. Видел? Перед ящиком. Найс! Найс. Ну, слушай, он хорошо играет. Он очень хорошо играет. Давай, дайте эйс, блин, эйс надо было. 2 хп у него осталось. Серьезно? Да. Хорошо играет. Но он сейчас играет как Эдвард. Камера ударилась. Что-то. Он играет на позициях Эдварда. Заметил? Сейчас я приду. Давай ждем тебя, чтобы нам не так скучно было одним. Главное не отдавать. Ай, бля, что ты мне говоришь, я сам не знаю.
То есть капитан все-таки Бумыч, но Симпл идет на переговоры, да? Ну да. А И при Зевсе так было. Да? Да. Зевс тоже не знает английский? Не, ну Зевс хоть как-то, но он очень... Ну он типа, знаешь, ну типа, наверное, таком... На уровне типа, ну просто общение по-кайски, типа one more, mid. О, 50 хп. Перфектно, что он творит, да, очень круто играет, очень круто. Так быстро, как Гвардиан, он точно не вылетит. Вот смог, смотри. Да. Но я не понимаю, в чем его прикол. Все, поняла. Типа, ноги все равно не будет видно, и зато не будет тебя видно на Xbox. Все, я поняла. Прикольный смог. Вот такая съемка мне нравится очень. Это будет хотя бомба в ловере. Это как этот. Грызет. Фу, боже, это же некрасиво. Но он же не умер, смотри, играет, все равно нервничает просто. Ты так понимаешь, вот, допустим, ну мне вот, допустим, да, стыдно, вот, я задыхаюсь, допустим, я, ну, чешется, вот, я типа вот так вот как-то делаю. Нас смотрит, ну, когда мы стримим, типа, ну, 30 человек, ну, 50 человек смотрит. И мне стыдно вот так почесать, а здесь смотрят, ну сколько тысяч? Много, сотни. Сотни тысяч, а ты себе там сидишь вот прям так яростно эти ногти грызешь, или как там Нитро вот носа своего вытирает. Я думаю, не от этого вообще как-то, ну. Не, ну это, наверное, правильно, что ты не думаешь, что на тебя смотрят, правильно? Ну зачем ты берешь эту авапу? Зачем? Ну того хоть убил. 3 в 3. Все, я тут явился, не запылился. Астралис фанатик победили. А Мауза 100 воров. Да, мы видел. 100 воров? 100 воров, да? Как называется команда? Воры по-русски. Ну да. Смотри, они не стали идти на ретейк. Сейчас не развалит. Ой, сейчас посмотрим. Ну, бомба взрывается. Тоже нервничает жутко. Жрет. Глаза. Вылазят, глаза прям сорбит. Но мне очень нравится, как они оформлять начали вот все это очень красиво. Каждый раз по-новому делают счета, каждый раз по-новому делают. Ну, короче, все красиво делают. Ой, я там простреливаю, это же моя точка, вот. Видишь там? А зачем с нами дают АВП? Я не знаю, что он делает, но электроник убил, кстати. Это был байт. Причем красивый. Значит, Мауза будут играть против Астралис, да. А вот между них, кто выиграет, будет играть с кем? Хорошо! Боже, как красиво. Забирайте этого на сало, господи. Там двое серых и их похоронили. Когда кто-то умирает, они... Да, короче, типа подсветка выключается наоборот. Ну, выключается. Да, ты сказал включается, да. Похоронили. Похоронили. Смотри, еще пытается что-то сделать. А вапы нашел. На тебе плюху. Мои любимые команды это Астралис, Нави, Мауза. Астралис, Нави. Я Мауза вообще что-то не могу переваривать. Да? А Мауза, подожди, Маус-спорт? Да. Какие-то не противные. Мне нравится, ну, Навиата, потом... Все, наверное, вообще больше никто. Не, ну когда-то вот, типа, я вообще была, типа, не за Нави, потому что, типа, я не видела, что они хорошо играют. Чем их вообще хвалят? Они же не играли вообще, и мои две любимые команды это были Астралис и Ликвида. Я отвечаю, Бумыч похудел. На нервах, разве что. Или в туалет сходил хорошо.
Так, кто там лучше всех? Электроник, а там у них Элиджи. Ну, главная крыса Элидж. Okay, so playing for essentially overtime. Of course, going to try and get that bomb down. Так, ну что, еще один матч-поинт. Да, матч-поинт. Ладно, пока. Я спать. Пока. Пока-пока. А как же за Нави поболеть? А это что за флешка? Ты это, запоминай флешки, давай. Я смог. Хорошо. А, никого не убил. А, не, одного убил. Ой, хорошо! Две головушки красивые. Шикарно просто. Как всегда, электроники Simple. А какой счет? 0-0? Да, по картам пока что 0-0. Сейчас, наверное, первая карта, я думаю, будет за Нави. Уже 15-10 счет. Еще один раунд остался Нави к победе на первой карте. Потом будет Мираж. Потом третья карта будет Нюк. Но я надеюсь, что Нави могут взять Мираж. Да, это наши там. Сейчас здесь будем. Да, справедливость. Spot and CT's crossing over. Jumps down. Very default setup. Знаешь, почему нас нет? У нас канал. Канал 15 подписчиков. Ну так понятно. Давай вот это сейчас копируем. Да-да. Да. Только не им Ликвид, а просто там ставишь. А что такое? Нет, все, да, против Ликвид еще. Вот это все. А что такое означает ним? Кстати, Зевс, да, в Hltv? Да. Болеет за Нави. Да. Easy. О, Мираж, вы все три карты стримить будете, да? Посмотрим. Ну, наверное, да. Скорее всего, да. Я надеюсь, что Нави возьмут сейчас Мираж. Ну, сейчас они это обязаны забрать. 5 в 4. Очень хочу прям видеть Нави ближе к финалу. Это, по-моему, сейчас полуфинал, да, будет? Ну, вылет в полуфинал, правильно? Или как? Выход в полуфинал. Ну да, это, наверное, выход в полуфинал, да. По идее. То есть, кто проигрывает, тот улетает домой. Если Астралис выигрывает Молзов, то встречается с Нави, то... А, да? С кем? Смотри. Так Астралис же выиграли. Они, наверное, сейчас будут играть, да? Вот Астралис. Вот. Нет, все, Астралис выиграли. Теперь Астралис будет играть либо с Нави, либо... Не. Смотри, вот. А, все. Вот Г2 и Фнатик. Вот кто выигрывает, тот будет играть с этими. А кто проиграет вот здесь, будет играть с Нави, если не выиграет. Ну, да. Наверное, так. Приветик, Минимус, приветик. Короче, нам не понять. Да. Так, 15-11, плохо. Нельзя им сейчас отдавать. Лучше уверенно взять. Ну да, пускай сейчас они... Как я за вами соскучился, а как мы соскучились? Да. Мы 3 дня... Еще 3 месяца. Да, еще 3 месяца. Еще 3 месяца с вами. Ну смотри, они даже не смотрели, Лон, даже не смотрели. Бля. Чутнав вообще плохо стреляет. GG не будет. Блин, я уже думал, что все. Минимум, что мы только не делали, чтобы вернуть канал? Может, они еще... Он прочитал вообще или нет? Я не знаю. Просто не хочется человеку надоедать, понимаешь? Я уже ему пишу, во все двери стучу ему там. Меня вчера побили на трене. Ну, типа, побили, потому что ты, типа, тренировался, либо просто так побили? Да, просто отпиздили его. Миша. Так, 15-11. Если сейчас Нави проигрывает
То они и 13-й и сольют. 13-й, и 14-й отдают. То есть будет счет 15-14, и тогда нужно Нави будет взять. Да. То есть сейчас этот раунд, он решающий. Найс. Хорошо. С нами что, справа выпали? Блин, волнуюсь. Видишь, а ты мне говоришь, зачем ты юзаешь этот смог? Они же еще юзают этот смог. Не, ну так Этот смог мне не раз помогал. Обманка, видишь, они вот кинули и Слушай, убежали. слушай. Мне не раз же этот смог помогал. Не раз. Ты выходишь в открытую, а я в закрытую. Шикосно. О, красиво как. Да, трения была. Вот, я же говорю, ну не можешь же просто... Бля, да ладно. Пожалуйста, не хочу на это смотреть. Найс, все, хорошо. Victory in a can. Что это значит? Симпл вообще красиво. В разворот. Он снял кроссовки. А, блядь, понятно. Жмут, наверное, просто. Что это залагала трансляция? Это залагала. Рэпов, блядь. Бумыч затащил. Превосходит сам себя. Тихо. Сука, Майнкрафт. Миша, пожалуйста. Захавали, сожрали. Не хочет что-то включать. Это лагает уже, ну, не... Это у них, да, это у них. Лагает. Бумыч топ, согласна. Бумыч красава. Выключи музыку, пожалуйста, я слышу, музыка играет. Смотри, как у них лагает трансляция. Hltv, да, правильно так? Или нет? Что это такое? А, я захожу. Бумыч топ. Жирный, но топ. Жирный топ. Так. Вот, когда он в руку попал, было красиво. Что за бред? Что если 160? В смысле, так значит это интернет? Да. Позакрывай все у себя. Давай, вот прям все. выключу все. Какого фига? Только что, вот смотри, как только закончился матч. Да, только сразу же. Сразу что случилось. Смотри, как красиво-то. Да, можем посмотреть. Не, там музыка играет, Миш, не надо. Бля, стоп, в смысле? Это что такое? Купите Project Winter. Это что такое? Прожектор какой-то? Сейчас. Project Winter. Project in Winter это какая-то игра? Да. Мы 3 месяца можем за это вообще не думать. Так, а ну сейчас, серьезно. Кстати, мы ее видели с тобой, помнишь? Кого? Эту игру, посмотри, какая она. А, да. Да, Project Winter, я вот нашла ее. Ну, классная песня здесь. О, Миша, пожалуйста, ну не надо. Миша. Выключено. Стоп, мы так не сможем смотреть, что за бред. Так это, видимо... Давай тогда на турецком включим, не знаю. Да, это здесь ни при чем. Так это уже показывали. Ту самую Ну, это, картину. видимо, когда... Как они, да, начиналось. собирались. Так, ну здесь вроде бы все хорошо. Они на стадионе, да, играют? Да. Я и тут модер, ну конечно. Смотри, как красиво. Что? Песня была. Песня была. Какая? Миша, ну не вклю... Посмотри, это когда песню выключаешь, начинает лагать. Сейчас тоже выключилась, видишь? Не, музыку включать не будем, потому что, ну, ее в баню. 15 подписчиков тут у нас уже. Нифига себе. Скоро будет 40. Сколько?
20. А, все, У нас музыка почти попала, да? 1000 была, Миш. Okay, I said Navi were going to win, right? I want to make... No, look, here's what I want to do. Jacob, О, смотри! А, это же эти карточки, я смотрел в лот Нави, там у них Что это такое? Это какие-то карточки, короче. Right here, because this guy's Что gonna за step up on his own map. Там это игра. We're getting through map 1 first. All I'm saying is you need to get that smirk off your face, because you're right. I'm gonna admit to it. Navi played one hell of a Блин, это такие же карточки, как в футболе? Серьезно? Это те же самые карточки. Да нет, это не продавать, это понял? Типа они... Ну короче, это как в футболе, точно так же. Ну тогда, а в футболе как? Будут уже такие журналы. Вот мы же, помнишь, сегодня в экомаркете стояли, смотрели? И это будет так же самое, ты наклеиваешь. Да ладно. Ну да. Ты не видел? Так я видела, ну просто огромную карточку. Ну это, а что, не маленькую покажут такую? Так в смысле наклеечку И там покажи. еще вроде бы simple, короче, они все расписывались там. То есть это, наверное, будет как бы приоритет, чтобы найти золотую карточку какую-то. Дорогостоящая будет. Нави и Астралис будут играть если Нави пройдут Ликвид и Астралис выигрывают. Ясно. Ну, один раз уже Нави Астралис обыграли. Вот, это шикарный момент, посмотрите. Блин, жаль, что я уже в конце это сказала. Ой, Смотри, вот! Где? Нет, там не было. Так уже, конечно. Вот сейчас вот только. Нет, это я уже Это только что было. А, да? Да. Вот смотри. Блин, намного отмотала. It's pretty insane. And, you know, we're still trying to digest it. That happened like, what, 2 halves ago? What we are going to do now is hear from the victors of that first match. We do have Navi on the line with Frankie. Смотри его. Так я же сказала, ничего не ответить. We saw you play a very similar T-side to the one you played against FaZe yesterday. Why didn't you need to twitch it up? Вот смотри, Блейд радый, We что changed some выиграл. little details, but overall we are really confident in our T-side. That's why it was easy, but I think in the start the simple -4 was crucial. It absolutely was. I do want to pick you up on the T sides though, because actually it seems to be the weak link in Мне Navi at the нравится. moment. Do you think you need a little bit more time, or do you think actually, you know what, no, we can take this trophy? Хороший Томас. Well, Next match after через each 10 match I минут. think we become stronger, and you can see Томас this тоже from уже our scores заскучал за and how we play the team. стримами, And да? I think it's possible, Он but we need заскучал за стримами? Да. 3 часа его никто не трогает. 10 минут, да? Ну давайте мы пока что... что мы сделаем? Давайте зайдем в Steam. Смотрим, что вот на рабочем столе. Фотки. Нет. Да, Миша. Миша, что ты делаешь? Папку свою. Смотри, он тебя вкусил. Ты чего? Отпусти. Так. Заходим в Steam. Смотрим предложение обмена. И офигеваем. Вот у меня человек хочет слизь мне дать. За все кейсики. Спасибо. Нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Томас, Смотри, да что ж успокойся. такое? Смотри, 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 злой на меня. Ты матч смотреть будешь, нет? А ну посмотри, когда там следующая карта, чтобы я сразу выключил. Сейчас, подожди, мне больно. Он меня не отпускает. Так, за что бан? Где бан? Бан на ютубе за то, что страйк нам кинули, за то, что мы вот смотрели матч, так как мы смотрим сейчас. Только тогда мы неправильно это все смотрели и все. Короче, бан по вообще тупорылой ошибки. Даже не ошибка, а незнание того, как нужно Да, было незнание, это сделать. что делать. Мы вообще просто хотели посмотреть тогда матч Нави был и Fnatic. Просто хотели посмотреть.
ну, мы часто смотрим матчи. Почти всегда мы смотрим матчи. И, типа, мы бы смотрели себе, ну, типа, подумали, а почему бы не запустить стрим? Запустили просто, и нас блокнули за то, что мы перебили... Перебили официальную трансляцию. Да, у нас очень был большой онлайн, у нас там было 1300 человек на стриме, и это все живые люди, это не накручено, это 1300 Ни одного живых. накрученного не было. Это 1300 живых, мы за 20 минут собрали сразу 20 подписчиков, как только мы это писали. Ну, короче, вот так вот в жизни бывает. Мы просто не знали, что... Как надо это делать. Я не могу трейд кинуть, зайди в ДС. Зайди в ДС. Ну, я сейчас не могу зайти в ДС. Так через телефон зайди. А, ну через телефон смогу. Зашел. Ой. Так. Просто из-за незнания, из-за банального незнания, что делать, как вообще, типа, ну, все же это запускают, ну, как все, ну, много кто так делает, и им ничего, и вот, ну, как-то так, просто из-за незнания, ну, что уж поделать, и уже если так случилось. Кстати, Май, здесь еще раз тебе огромное спасибо тебе за донатик. Да, спасибо за то, тебе что... большое за 100 рублей. Да, за подарок на день рождения, спасибо огромное. А я себе только что подумала, откуда Майзи знает, он же есть в этом Дискорде. О новом канале. Ой. Миша. Это зажимы на ботов. Миша, смотри. ДС, наверное. Сейчас. Давай я посмотрю, хочешь? А, я вот зашел уже. Так, извините. Вот, Миша, извините, при обработке вашей произошла ошибка. Я не знаю, что это. Из-за чего это может быть. Трейдбан. Не знаю. Короче, пошел хавать, преднабираешь. Давай, удачи тебе, девайс. Точнее, не удачи, а приятного аппетита. Заходи. Да. Я уже себе продырявила все носки. Короче, обидно, конечно, что так получилось, потому что планы были очень большие, мы хотели развиваться, мы хотели менять, добавлять. 3 месяца стопор. Теперь, да, вот просто мы уже были на больше, чем на полпути к монетизации, к подключению партнерки. Мы уже, ну вот, ну, короче, это очень обидно. Вот такое чувство, вот, типа, оно ни с чем не сравнится. Вот когда ты так старался, так влаживал, так, блин. Короче. Работаешь на работе, приходишь, в ту же минуту запускаешь стрим. Короче, это такое, типа, непередаваемое чувство, вот когда ты, типа, настолько старался над чем-то, над каким-то проектом. Но единственное, что могу сказать, что много кто нас поддержал, кто сказал, что вот, типа, ну, бывает всякое, ничего, подождем. То есть спасибо огромное всем тем, кто это сказал. Конечно, их здесь нету сейчас. Но, тем не менее, они все нас поддержали. А те, кто не поддержал, а наоборот нас раскритиковал, а такие есть, пускай они такие останутся крысами. Так, осталось 2 минуты 34 секунды. 2 минуты? Да. Ой, ты куда бежишь? Некс, приветик. Привет, Некс. Спасибо огромное, что ты зашел на стрим. Чё вы, как вы? Да такое. Вроде и все хорошо, радует, что завтра у Миши день рождения. А вроде так грустно, что ты сидишь не на своем канале, что нету твоих людей, которые к тебе все время приходят. Делаешь не то, что ты делаешь привычно. Короче, ну, немного не то. Не получилось, мы пытались 3 дня, мы пытались почти что ежеминутно пытались чего-то добиться, но правила Ютуба очень жесткие.
Так, до матча минута 33. А ты как? Как у тебя дела? Как жизнь? Так. Немного разомнулся. Перед чем? Перед просмотром матча? Да. Есть музыка? Убери музыку, если есть. Давай я включу. Есть, Миш, пожалуйста. Но я не думаю, что будет у них авторское права на это. Блядь. Как только выключаешь музыку, ну включи, давай. Ты у себя 144 сделала? Да, 160. Все хорошо, ну, да. Мы просто не хотели именно пропадать на 3 месяца, потому что вот мы сейчас уйдем, ничего никому не объяснив, и просто через 3 месяца к нам просто никто не придет. Все уже забудут, кто это такие, Настя, Миша, что они вообще тут делают, что они делают у меня в разделе каналы, что вообще это такое? То и то. Да. 500 рублей, а мы доллар поставили. Да, мы $1. Настя вообще не хотела даже $1 Да. ставить. Я вообще не люблю ставки. Не знаю почему. Ты слышал? Вот мы поставили $1. Это много, да? Ай ты, курва. Ай! Ну, Миша! Ай! Упырь! Его кот убивает, как всегда. Боже Брось мой. его и выключи свет. Упырю. For the phone. Очень хочу, чтобы до нюка не дошло. Не Да, потому вот что если я они не хочу... выиграют 2-0, это будет вообще разгром. Я не то, что не хочу смотреть, я просто хочу, вот, чтобы эта победа была прям сухую. Тьфу-тьфу, конечно. Но все равно. Очень хочу. Все, сейчас должен матч начаться. Так, ну что, все, тогда смотрим матч. What just happened Смотрим. there on Dust 2. They're going to be looking to exact revenge, and they might just have that opportunity as we do switch maps over now. We're looking at Mirage as the second map of the series. Navi, having found that rhythm, having found that pace, also having simple, doing simple things. Welcome back to the Intel Extreme match. It's going to be the 2020. Сейчас Мираж будет, да? Now we're in a quarterfinal. Сейчас будет Now we're Мираж. looking at some vindication here for Liquid. Now I'm pretty scared because Navi, they lost to that of Fnatic on this map earlier in the tournament, but then they dumpstered the other Swedes 16-3. So if I'm Liquid right now and I approach this map as I traditionally would, do a lot of mid stuff, do a lot of connected to A splits, do a lot of pops onto A, I'm going to be pretty worried. Simple is playing middle, Electronic is his 2IC, Flamey's chipping in from Catwalk, Boomich anchoring A, and Perfecto anchoring B. If you get Simple Electronic in the most important choke point in the entire map, you're gonna have a pretty Так, hard time. давайте, ручки там пожали, пошли, и давайте сейчас просто тащить. Alright, tell me why. Миша, пожалуйста. We haven't seen them play this much in 2020. We saw London was a little bit up and down. They lost to FaZe. They also won a game in London. So Country, Russia, смотри, Russia пишется. Russia, какая Russia? The problem for me with Liquid right now is I need to see the players step up. I didn't see enough of Trist in the first Если map. это Ukraine. 2K. I want to see the individuals of this lineup step up. We know what Nefly can do on a map like Mirage as well. We've seen plenty of clutches coming out of his У них на his 2 play часа basically. меньше, And чем в I think Рашке. Liquid, А от considering нас their на map, час considering the меньше. shape they're coming into this tournament with and did boot Ну ничего, camp, скоро мы led up to будем the tournament, I would expect переводить время на российское время. It was not Да, enough for us скоро too будет. surely, but Так что Одинаково. Simple is playing well, but I still need to see more from the rest of them before I start to believe that that's going to be enough to beat what once were the most skilled lineup in Counter-Strike. Let me just go ahead and put something out there, and Chad, you might like this one. You are certainly onto something, Jacob. Stewie does need to step up. This is the time to really shine right here. And 12 and 22 across one map is not going to cut it. That's not the Stewie 2K I signed up for. Well, look, I know you're one of the biggest Stewie 2K fans. I wouldn't. Look, Stewie's one of the more Кстати, supported elements of у this team, right? I don't put Hltv the такая же limit on клавиатура, him. If как he у gets нас, shouting, видел? that can definitely help, though. Yeah, we got to keep our eyes peeled. So what we're going to do, this could potentially be the end of the road here for Liquid and Katowice. But we're not quite there yet. Pending the outcome of Mirage, we could see Overpass coming up next. But for the time being, all I want to see is this pistol round underway. We're going to be doing it with Henry G and Machine. Take it away, boys. Когда он ко мне It would полез? be an absolute honor. Thank you so much. Scene set. It's time for Liquid to bounce back. Так, все Conceding начали, thanks да? to some Да мне из-за heroics. микрофона не видно.
А здесь у меня не лагает все. Here we go, the full commitment towards A. The smokes are down, the Molotovs are deployed. Так, наши and за ground has террористов, been да? covered. We are going to see the bomb planted, a 5-on-5 Стоп, retake нет. here, but Navi Наши are... за КТ. Блядь, ну что ж такое? Нави, вперед. Пять в 4. 5 в 3. Твою мать, серьезно? Should be impossible for Naf and Да, Twist. нет, хочется Do смотреть. they know the meaning of the word? Давай я вот Chance. вытащу сюда. And it's squandered. Big connection. They take the retake. Now that Шикарно. is one way to start Да, off выиграли. the second. Шикарно Yeah, просто. excellent work there. Это бред. Сейчас, ребят. Весь даст был нормальный. Ой, Миша. Removes Flamey from the equation, and they've got an opening lead. Simple. Ready and waiting to pick up that org. And gosh, Nitro Так, ну really do уже have to have минус some Флэми. confidence behind you, knowing that there's two rifles in play. They've Уже invested it минус into you. Флэми. Нет, бред. And he takes the fight middle, wins it out flawlessly as well. Still 100 HP. Ну, трое закрыть вся стрим. My history teacher would tell me off for saying HP. It's Подожди, я даже не понимаю. Is nothing, yeah. А, вот так надо сделать, просто потому что не видно. Так, они, короче, идут на Б. Блядь. А ну сейчас, ребят. Что ты хочешь сделать? Сейчас, Нави. Team Liquid có thể làm gì đấy không đây? Simple với một khẩu AUG. Bên phía con Navi đã chủ động lên một khẩu AUG để có thể bắn nhau được với những khẩu SGU. Nhưng có vẻ như vừa rồi họ đã mất đi vị trí của Flamey. Да, интернет с ума сошел. Rất nhiều sự khó khăn. Все всегда было хорошо, а это Trong đó что-то... Team Liquid đang về khu vực bom site B rồi. Bom site B vẫn Бля, здесь на каком-то языке. Giờ thì Perfecto cùng với đó là những Simple Да нет, здесь еще хуже, чем 720, ребят. Я не знаю, что делать теперь. 720 включи просто. Так там мыло. Это еще не мыло. Electronic now the only player to survive. Liquid will retreat with 4 towards T-spawn as the bomb explodes there. Great round. Что за комментаторы бешеные? Это просто другой язык. Have to spend too many pennies right out of the Просто на gate. Chances каком-то are he's другом going to языке. keep hold of that MP9. No complaints. He knows he's going up against the one saved rifle. Eagles, CZ's one and a few smokes, one incendiary. No kits, just to know that. Ну что, снова Нави выиграли пистолет. Боже, ну что опять не так? Ну... He's trying to drop that incendiary towards the mid box instead. It's made them a little bit more uncomfortable. Это нормально. First fine of it, though, still got the shield of the smoke. Looks towards short of the AK. Так, 1-1. Пистолетку выиграли, а как всегда второй раунд сливают. Не знаю, почему так у них, да? Tucked in on CPL. Поломалось. Все, починилось. With that CZ. Makes a lot of sense. Boomich, he's even going to try and demand. Ramp is not an access point. He's holding on to his smoke, waiting for a second. А, это третий раунд. Я только хотела сказать, как это у них на втором раунде, у всех калаши. А там одна эмочка, только ЦЗшка и 3 дигла, да? Это же диглы. Так, ну Бумыч жестко просел. ХП. He had Flamey talk then as well. He definitely saw him. He's common. See whether. Блин, а какой же это будет выход? Куда они пойдут? Comes in. It's only Stewie with the MP9. He had no helmet, so down he goes. Saw the aim punch there without the helmet. You are very vulnerable to those MP9s. Eagle, though. И это было плохо. И это было плохо. And this is looking great for Liquid now as they continue to take over the A bomb site. Что-то вообще не пошло. Рассыпались как-то. Ну, перфекто одного забрал.
end of the round there. But well done from Team Liquid, especially to Stewie 2K. If Electronic gets given the information that Stewie's towards the window, but as soon as the MP9 bullet hits his head, им главное не падать духом. Главное не падать духом, а продолжать дальше играть. The helmet's very important in those sort of rounds. Yeah, good grief. We saw a fantastic replay. I was sitting in the green room. I think it was Anders and Moses casting the game. I just watched a slow motion replay of aim punch, and you can just see just how ridiculous it screws in your crosshair. It is insane. So up to Simple now. Desert Eagle doing very well to get a kill through the smoke towards top of middle. No bullets land. Stewie 2K using this opportunity to перфекто попали. Towards shore, but there's a bit of a stack going on there. Navi will have 3 players positioned. There's normally a flashbang ready and waiting. Они There все it там is. застакались. Один только на остался. That'll be firing in from shore here. Nitro will get the first 2. Это было ожидаемо, Pick up the наверное. pieces, mop them up, and Perfecto will get 1 kill. That's actually from Что сейчас этого гранаты Palace заберут? position. So he's done actually very well to even get a kill at that Капец, point. сухую. But only 1 found, and it's a Сухую этот раунд забрали. A gun round now available for Navi. Ну but ничего, а что Simple это Plan такое in the вот это previous вот round стоит у does него? not allow him to get the AWP. Ну уже It's там не увидишь. 4,400. You need 4,750 to even buy the AWP itself. So he could have got a glass cannon. He's gone for the shotgun on Mirage. Now, I have not seen many people in the first gun enter with an auto shotgun. Simple closed out when they lost the other game on Mirage with a Nova on the T side. So he's trying to make shotguns on Mirage a thing. No one else is really doing this, but I will never criticize Simple's decisions. You know, let's see what he's got up his sleeve. He's going to be playing close A ramp. We saw him taking to the Twitter sphere saying, if you think that last round Nova was a tilt fire, you're wrong. Отлично. Well, auto shotgun may not see too much. Электроника забрали. Не, ну это смешно уже. Actually, if Electronic keep fragging like that, there it is. Naf jumps straight into his jaws, and that's quite the upgrade. Twist does take the head off of the start of Navi's show, and looking for the second one as well. Господи, он Флейми чуть ли не убил. That flame could catch him. Ну 3 в 2. Да что же вы делаете? Зачем вы на него прям лезете? Господи, там Флейми 9 хп, перфекто 100. Somehow made a run out of nothing here. Electronic with the first 2 kills, and now they actually have the bomb down. 1 versus 1. Perfecto has health. Has been good in these clutch scenarios. Gets up his position, and he sticks the landing. Nitro wasn't ready for it. Great shot from Perfecto. Only had 1 player surviving, but it was a difficult buy to begin with. Remember, the auto shotgun, 4 rifles, it works out for them. An aggressive swing towards middle for Electronic yield of a massive advantage. Nitro at $10,000. Same story for Stewie 2K as well. And Ну зачем это делать? Это же невозможно. 3-2 scoreline. Krieg saved. M4's coming out, but the MP9 will be in the hands of Boomich as well. This is the sort of round. A little set piece to try and get an opening frag going towards B apartments on top of middle, but looks to be pretty standard in terms of the CT setup right now. Faster pace potentially from Team Liquid. 2 players towards the B apartments, flashbangs being delivered. Smoke down a connector. Bomb for now, holds towards top of mid. У меня тоже такая эмочка есть. Да. Это Симпла? 720. Quiet here for now. They know there's a distinct lack of utility for Navi. Every piece they bait out, it's costing them money. And they don't have a lot of it. Speculative shot from Simple towards the underpass there. Nothing connects just yet. Now you can see the protocols from Liquid. And that muscle memory as well for those smoke sprays. All of those close corners have been cleared, and now starting to advance towards B. That's a great Molotov. Sendry from Flamey, and actually trading out from short. Their presence in apps has been slowed, but there's more where that came from. Elige, Nitro now are going to be joined by the 2 partners in crime descending from the apartments. Perfecto, I like the angle around the smoke. He's surely good for 1. He can even stop the plant as it fades. The timing's all down to him. Gets 1. Immediately traded by Naf and backing away into the site. Naf doubled up. Advantage Liquid. Bomb will go down, and there's not much Boomich can do with that weapon there.
Yeah, it's not really ideal, but the flashbang might be. He's caught him. There's a couple of kills coming in from Electronic here. Now just Nav with 27 главное показывать бумач, а здесь Electronic решает. And he's only got 4 bullets left in the Krieg. It's not enough. Electronic stepping up once again with 3 massive kills with that saved Krieg. It's going to be round 7 coming through. Liquid have plenty of cash, but мне все равно кажется, что Нави возьмут именно ЗКТ. It was just one flashbang to buy that space. Electronic could deal with the rest. Yeah, I mean, Nav did well to find Perfecto, and then this second frag, you can see just preemptively positioning his crosshair as such, but from Electronic's POV, he's ready and waiting. As soon as he finds that first, very crispy response to keep Boomich safe and sound. Huge round. Can't stress that enough. Their money Радости не понял, что делать. Хлопать или почесать ладошки и так. Fully invested into it. Still with the MP9, Boomich holding on for dear life here. They need one more successful round. They'll be back into this game. Money is the main issue at this stage, as we have another default approach from Liquid. Smoke towards window. A little bit of presence towards B at the start. Twist will recover the bomb and head towards T-spawn. An A split looking very likely at this point with Naf's decent ground covered towards the end of Palace here. Boomich gets himself in towards the A ramp. Поджимает их очень. Но я бы с таким оружием бы не поджимала особо. Мне было бы страшно идти против калашов. Не, ну оно-то быстрое, но с него нужно уметь... Господи, посмотри, там как будто вообще... Капец. Короче, доходился. Но вроде бы забрал, да, одного? Вообще спокойно зашло. Как будто это их точка. Electronic already wounded, and so Perfecto and Flamey, they're going to be the ones to try and see if there's an avenue in. You are seeing Navi already start to posture for the save. Yeah, because the money's один остался в чате. Да, в чате ты один. Going forward. So there it is, Nav. Тебе непривычно, ты представь, как нам непривычно. Когда чат пустой. As he manages to come through, like it didn't look like it was even possible he could get his crosshair in that spot. Господи, спаси и сохрани. Completely dispatches of Boomich at that point when we only had the MP9. He still did significant damage towards Nav. Got him down to 50. Wasn't quite enough. But they will save the Krieg and 2 M4s there. So it was a nice default from Liquid at the start, just taking away vision from the CTs. Nav just helps himself towards the A site, and at that point, they have to save the weapons, which is the right call at the stage. Money has been a real issue for Navi, so saving 3 rifles. Только там было только что она взрывалась, а она не взрывалась. So it's going to be fine. It's 2,500. One ramp frag was all you needed. He's buying into the system. Let's main shotgun on Mirage Simple. Let's go. I'm interested. I mean, I'm a big believer in that auto shotty. God, it feels satisfying. And I do see a Mag 7. He's actually done it. Respect. I'm so in. Okay, where do you take it? Where do you take it? He's actually done it. The madman. All right. Underpass, maybe, if he's feeling really ballsy? You might be on the something. Yes! I don't hate it. There's no one there. He's going to get a lot of info. They've actually chosen to stand as well. There's 4 members of Navi there. А как они это делают? Surely, there's only a couple of seconds before they get the info. There's not much going on beyond. Well, time will tell. The simple want to push up the stairs. He hasn't just yet. Есть такая штука, там где типа спускаешься, ну, на трассах. И ну, сюда вот крепится типа камера, и когда ты типа бежишь, она так типа шевелится странно. Вот это тоже to get. Even though that connect at that range is still difficult to find a quick kill. He doesn't see Stewie Боже, going какой тайминг. I still feel like he's gonna do it. That's so sick. Does he get out of here? Surely not a second kill, Alex. There should be no way. Get out, Simple. Боится. Retreat. And he will. Molotov enables him to retreat safely. Ну хорошо, что не пошел. The first blood is drawn with the Mag 7. Хотя бы эту главную мышь забрали. Affectionately known as the Swag 7. Блин, в голову не залетело. In the server, Nitro claws one back. He has the bomb on his back as well, so therefore the rotates coming in. All of the cavalry rotating towards CT. Но там есть кто? Перфекта. И вот уже посмотри, какая там поддержка идет человека. Loses the life, loses the bomb, and perhaps the advantage. It can spiral from here. Twist is burning, and that's just the bomb retrieval mission. He has been forced off it, and now Flamey goes hunting. Another body drops. Liquid, they're watching this round get ripped from them. All onto Alicia. Good dink with the Mag 7. Not again. Simple. Okay. Ну смотри, все равно, да, хоть одного заберет всегда. I'm a believer in the shotgun. Hallelujah. Hallelujah. Let's go, Simple. We are going to see 4-4 come through. I will never doubt you again. Так, 4-4. Кто-то это нам уже напоминает, да? Они также играли тогда. And someone walks into his cross there. He manages to dink Alicia at the end as well.
And we'll see the AWP in his hands now. More familiar territory here. This is the stabilization that Navi were looking for. Brilliant play there. Yeah, shotgun buys have paid off 100% of the time. It works every time. Let's see. Lining up for their B smokes. О, смотри. Perfecto, newest edition, given a responsibility that no one craves. Ого, это подсадка, да, скорее всего же, да? Да? Да, туда нельзя залезть. Вроде бы можно. Да ты уже бросишь этот смог. Хочу посмотреть, что это за смог. Но они догадываются, что это будет Б. Я так думаю. Но их только здесь двое. Ну, уже Всё, смотри. полетели. Электроник стягивается, все стягивается, уже летит прям, смотри. To the side, Flamey does manage to stabilize his crosshair in time, but Perfecto has had no issues. The Molotov slowed down the last two to arrive, and so the fifth for Navi. Жмут его. Question as to whether Nitro can get one kill here. Doesn't look likely. Вот это вы растаскали. Bullets being thrown in his direction at this point. All 5 survive for Navi. Perfecto with 3, the anchor of the B bomb site. You don't get much action on that side, but it always feels good when you mop them up. As we'll see it go round 10 come through. Something that Navi, you know, have been making very clear in interviews, Simple in particular on stage with OJ. Ну сейчас у них будет закуп, да? About how he has more confidence in his team than he's ever had before, and I truly don't want that to be glazed over and forgotten about, because this is a player who he went through the ranks, climbing the ranks of always having, you know, seeing the errors in his teammates. He was always the angry, coming up as the angry talented, sure, but he could see the mistakes his teammates were making. That player has been refined, sure, over the years, but now he's happy with his team and he feels like they can go all the way. Liquid, trophies have been alluded to, thrown around on the desk. 222 days. That seems almost too much. You kind of think about it, yeah, it all adds up. 3 Galils here, Alex. We talked about the power of the weapon. If it's ever going to be harnessed, it has to be right now. God, that's a lot of utility in response to the smoke on Connector. Mid is theirs. Nice protocols from Liquid. They'll set Elige up towards CPL, and now they want to pincer. Who gets spotted first, and just as the smoke fades, Electronic, why does it look so easy for you? 3, and the round is won, just like that. Серьезно? Надо еще меньше ставить. Блин! Боже, ну какая же мышь! Все время, да, найдет, он всегда остается один последний, и всегда он найдет, ну, свой килл. Не уйдет без убийства. Forces their hand. They have to push through one by one. The spacing was pretty decent, but his aim was even better. Electronic, 3 kills, Simple with 1. And it's just a matter of time before Hltv would go down here. Does he take any bodies with him? Absolutely. Crisp shot towards Electronic. A chance here now. Conversation as to whether he can pull off a 1 versus 3. Он украл бомбу и бежит. На Б. Блядь, ну это что, серьезно это? Ну, прикол какой-то. Это прикол. Harry at the front. Everyone. Но мы не посмотрели раунд. Убили, но забрал же двоих, и бомбу украл. Вообще он уже харит. Что-то вообще не пошло. Ну, Флами, отлично. Супер. Что это было? Смотри, достали уже. Двоих забрал. Он Симпла убил только что просто. Он даже не понял, как он будет. Yeah, but that just looked so comical. God, if that's happening on Overwatch, I'm raising my eyebrows. That's all I'm saying. Round to 12. It is going to be Navi 7, Liquid 4. Second map of our second quarterfinal. We're looking to see who покажите, господи, всякую ерунду показывают, да. And already Dust 2 went the way of Natus Vincere. I mean, that was a map that's eluded them. We talked about it before. Серьезно? It's always close. А прикинь, сейчас его заберут, типа, паренек, встаем, ходим. Прикинь, сейчас такое будет, типа, сейчас останавливается.
называется матч. Встаем. Да, встаем. Кто это был? Наигрался. Это Стюи? Твист. Такой твист, ну встаем, уходим. Именно за Домой. Simple knows he needs to step up and find a kill in response. Drops the flames towards underpass, allows him to focus towards middle for another 7 seconds uncontested. Oh my goodness, Simple. You madman. Elige displays 2 down, 1 towards the window, 1 at short. That should be the round. 5 versus 2. Perfecto and Boomage ready and waiting. Смотри, как смоки ложатся. Кстати, это те смоки, которые боты использовали, помнишь, на стражах? No way. Дефолт, не дефолт, но мы их как-то не I saw знаем. Boomage just hanging out in jungle. I was like, what do you plan to do? Instead, he's found the Krieg, and so that will likely make its way back to Electronic, given how successful he's been with it. Yeah, well, their money is okay. It's certainly not amazing. So the fact they've got 4 grand on Flamey and Perfecto, saving these 2 weapons, that'll be enough. They'll be able to get a nice healthy buy going forward. But there is a bit of a hunt going on. Stewie 2K sniffing around the underpass here, seeing if he can find his prey. They don't really have the resources to justify this, but they know how powerful these T weapons are right now. И идут теперь выбивать. Pre-fire in towards the B apartments here. They are aware Смотри, of как those будто angles, знают, of course, что... and Ну, в Perfecto's принципе, tucked где они himself еще in, могут быть? and they should be fine here. I say that with bated breath because Stewie has changed his mind. He's coming back through. Perfecto should be able to get him. Remember, Liquid can't justify losing multiple players here. 1 would be fine. Don't give any more than that. That's okay. The fact they actually got the kill there, that's good. That's worth it. Twist got the timing so spicy there. Yeah. Like, Pringles, just as the round was ending, just as the players kind of control. already Pringles. starting to think about the and buy binds he's got to be pressing. Instead, caught and lost. Was it the Krieg? No, preserved, and will make its way back to Electronic. This is a great example, though, Henry, of what you highlighted earlier. You know, the widening of the top of middle. That Astralis smoke no longer reigns supreme. Yeah, so the Astralis combo used to be smoke top left and middle. Человек просто Molotov хорошо right, играет. no access to the season at all. You wouldn't even have any vision because you went through the smoke, there'd be flames on the other side. Now it's wider. You'd have to commit a lot more utility to have the same effect. Speaking of utility, there's the Molotov from the terrorist side towards the B apartments, thrown by Twists. У них, в принципе, больше там нету никого такого прям, ну, тот, который прям запоминается, что хорошо отыграл. Нитро ни о чем, Нав вообще ноунейм какой-то. Вообще, я даже... Вообще ни о чем. Ну, Твист... Ой, не Твист, а Стюи такие же сова поиграет. Вот он бывает там красивые киллы делает, и все. Так все не... Боже, серьезно, 12 хп? Ну, убил, вроде бы, да? Но он уже не подсвечивает. Nitro, Nav, bomb down. Simple alive, but way over on the other side of the map. Или нет? It's smoke, and it could very well be the same call as the round before. Ну да, там добежать. Ну да. The initial vision. They wanted to get the sniper set up so they could just have a turret ready and waiting in the apartments there, potentially have 4 players towards A. Flames were enough to dissuade him from that position. He has to go with the boost. 2 players committed in the B bomb site. Removed here. Simple. He managed to win a 1 versus 4 on Dust 2, but this one a little bit out of his reach. So far away from the bomb, just to be holding on to the sniper rifle here. You can see that money's at 0 pretty much across the board. You're going to get second stage lost coins on top of this, which is $1,900 per player. That's like kind of forced buy territory with 2 grand. You could take the full eco around this. It depends which way you find. You get 2,400 going to the next round. I mean, Simple has to survive though with the AWP. We'll see what they want to go for. Simple will spend around $800 getting a smoke and a couple of flashes here. Сейчас было показывать просто. And they've gone for Deagle armor, and it's a force buy from Flamey. So they got the AWP, 2 grand per player, and they are going for it, looks of things. It always feels like the Navi buys happen so late, like the conversation's happening in the last 3 seconds. Take the timeouts, boys. They're there for a reason. Discuss it with the coach, see what he thinks, maybe. Yeah, Blade's kind of pulling his hair out. Could I get in on this action, like before you maybe make the biggest decision of the entire half so far? But they're like, you know what? They're confident. Maybe that's speaks volumes. Perhaps. Let's see how it pays off for them. Simple. 6 frags to his name so far. The Liquid T side has been good at keeping him leashed. Electronic, a different story though. And you have to silence both to dominate the Navi defense. Pushed into Palace. This is Boomich feeling himself. He knows he has to find an advantage. Если бы они бы взяли этот пистолет, вообще было бы шикосно. 3-man stack from the CTs could very well pay off if Liquid continue this walk. So similar to our discussions
throughout the week on Inferno. These sort of rounds, you want the smoke grenades, you want to whittle down that clock. See them outside B right now. Veto spots them. Few bodies there. And Simple. He's got a chance here, and he capitalizes on the first and a chance of the second as well. Flamey will chime in. Simple knows he can win this round for them. Legs another one, and Twist will go down in his own Molotov at the bottom after Simple legs him here. 3 versus 2. A forced fight coming through, and Simple has had enough of this round. It's 35 seconds remaining, and Stewie 2K left with an impossible scenario as Simple keeps finding shot after shot here. Surely this is their round, but Stewie 2K spots the barrel. He knows exactly where Simple is, but sometimes that doesn't even matter. He's always one step ahead. Он спалился. Дубом, хотел сказать. 15 seconds. Needs to recover the bomb. We're still down towards the apartments. Jumps up. Surely he'll get the kill, but no. 20 seconds now and Stewie can go for the Пожалуйста. Electronics playing this right, great fake. Stewie's gonna have to react. The just enough for Navi, and Simple's done it again. I know it says 2, but that's 3 in that round. A great third tag-in twist, just a fraction of it. To make sure that this one, we'll get to see that again from his POV. This first shot, I'm seeing a flash of orange for half a second. Simple clearly sees it more than enough, and that third shot, I'm afraid you won't get to see it. Instead, we dive into the first, or rather the final round of the first half here on our second map. Perfecto improvements. They've won so far. It's always just the one player going forward. Plenty of cash here for Liquid. They'll have 5 rifles once again, and maybe a double kill to kick things off. Naf finds them lined up towards the palace position, and Boomich from Electronic wondering what the hell just happened to that point. Yeah, one difference from the round before, and that's Naf. He this time decided to go on the palace push, but Simple's not quite done with this round yet. He has other plans. Stewie eliminated. Фит помиду. Leash can change that as he deviates from his B-Apps lurk. He'll be filling the gap left by Simple. Но у них закуп есть. Presence of the server. When Simple hits an AWP shot, you can see everyone slows down. Discuss your options. Flash goes over towards A. Big kill coming through from Flame. Equalizes it to a 3-on-3. Perfecto is going to be the first man to really solve this mystery for Navi, but he's only got the MP9 and there could not be at longer range. Блин, ну чуть-чуть не дожал. Просто из-за The оружия. damage from Perfecto could be finished by Flamey, traded, and all onto Simple. They're low. He has the USP and we know what he can do with... Oh, never mind, he's got an AK. The perfect weapon for the job. Another clutch from Simple. He's won 2 breathtaking rounds for his team so far. Они вдвоем там. Ну это очень имбово вдвоем сидеть здесь. He can jump on those boxes, but instead he's going to call the first. Gets the frag, but this is so nice from Liquid. He's holding it, and all Naf has to do is check it. Ну боже, ну какой красава, ё-моё. He's done it again. Вообще. Oh, this is just unreal. Simple is in the Очень zone right now. очень красиво. Прям сегодня такие красивые клатчи That's going to be берутся. 9-6.5. Navi are Перфекто firing on красиво all брал cylinders. тогда на And we're going to Расте. take a break and be back for the second. Let's see if Liquid have got any life Simple. left И in тот them. клатч Симпла с АВП вообще прям. Это, кстати, первый матч, когда я смотрю, и Симпл нормально играет. Потому что когда я не смотрю, все говорят, блин, что-то Симпл не открылся, что-то не с той ноги встал или еще что-то. А сейчас я вижу, что человек просто хорошо играет. Ну и Лиджи тоже хорошо играет. Что не говори, но очень хорошо. И реакция хорошая, понимание игры. Крыса, смотри, блядь. Ну, крыса, правильно? Я же говорю. Гоблин, блядь. Вот, салазет нормальный. Это вообще, я даже не знаю, как это выглядит. Вот Нав. Смотри, что вижу. Смотри, сейчас смотри, 170 тысяч. Да. The third and final part Смена сторон? of today, ladies and gentlemen, the last 2 questions and Смотри, the этот, знаешь, этот... Ну, да. Смотри на него, блядь. Так, ну что, все, ребят? Заканчивать стрим. Или уже давай эту сторону досмотрим. Всем пока.